Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for am, but e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló lájú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, àpẹjẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wa, ọmọ Odùduwà ṣègìrì. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàbọ̀ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia, ṣàwa ni bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́, àtúnpèrè gidi. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koikimedia, àwọn ni bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó fẹ́ odò kan ní oko lára ni. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n, àwa ni bàbá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọ̀dí kẹta. Koikimedia, àwọn ni bàbá. A dúró tán, a tún péré kéde. Koikimedia, àwọn ni bàbá.
Koikimedia, we bring you work closer to your doorstep. Koikimedia is around to give us the test. Is around to give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around to give us the test. Moki Ogbu, I say good afternoon and welcome to the afternoon lecture. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Today is the 20th of 11th month of 2023. So that means we are literally just some few months to the end of 2023. What a good time to be alive. Moki Ogbu and can see as we prepare the program, we're still about some few minutes away. Sorry for the late coming. We should have started about an hour early. The topic streaming today is, what does independence mean to us? Will support for Yoruba independence go away? Tinubu versus referendum. I want us to sit back as we continue to say Yoruba nation is not going back. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀ wọn ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ wò ó èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ tó lówó ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà ọjà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tí ọba ti dàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ńkọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tí ọba ti dàbí gé ọmọ láàrin ìgbẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òkè ìrọ̀. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o, ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní gbé ọ lárugẹ. Ẹ̀sìn wọn dúpẹ́ o. Sunday o, Sunday o. Ẹ̀sìn wọn dúpẹ́. Máa gbọ́ ó ti gbogbo olùgbọ́n máa Adéyẹmọ o. Ó dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́. Ó ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge. Ó ṣẹ̀rù bà wọ́n. Ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́. Ó ti fi ògbójú láfọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ fáwọn ọba tiẹ̀ ọmọ ọkọ lógún ọmọ àlè. Ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìbù bí ọba ṣe sí ẹjẹ́ afọ kí ni ń bẹ nínú ọ̀gán. Ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pani kọ́ pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú mọ́ o. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ́ ọmọgámọ́ lu ewé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbọ́rọ̀ máa fọ́kù ẹni ọba wọ bẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. Sunday o ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìlú àpèrè ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣéun bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ ṣe ìwọ lọ́pàá Gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá Gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá Fúlàní tán ọgbẹ́ sọ́nà òkú ọya onítọ̀ọ́mọ Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ pẹ̀láwù ọlẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tẹ̀yàn lìyẹ́ ilé àwọn bàbá rẹ ni mo délùú mo dáàrin òde wọ́n di méjì bá rẹ̀ ta àrùn méjì bá rẹ̀ jí àgàdàrín ó di méjì bá rẹ̀ gbẹ̀ndínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé wa ṣàgàdà ńlọ bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbẹ́jọ ọlọ́kọ̀ iná ń sowó akọ̀yísí ọlọ́kọ̀ iná sì ìgbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ yé Sunday Ìgbòho sàmà gbọ́ ogun ní iná ni lógun oògùn ní iná ni lógun oògùn ló ní ilé àárọ̀ oògùn ni wọ́n fi jagun yé bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ anara wọn lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà lónìí ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni máa wá gbọ́ o ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́rin àwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwa fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù wọ́n wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ìbá méjì kọ́ o ẹni tó lúwa fi sẹ́rán ọgẹ́tọ̀ sí ẹni tó fi ara wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ pẹ̀lú tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà kọ̀dọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ Adéyẹmọ wọn a máa gbọ́n fẹ́ sí àgbà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn wọn ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ dípò dànù ìmọ̀jọ́ ayé yẹ pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọmọ bá kẹ́kẹ́
KOKORO ìdáhọ́ iná máa gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì bàtàrí òní gbúrú òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ti jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tìẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí lánàfọ́fúnlá òun náà mẹ́rù ọmọdékùnrin sábà aborílá aborí funfun alùpùpù àbá àkúndù ògèdèǹgbé ẹgbẹ́gungun olè jẹ́sà Ṣàngó. Máa gbọ́dọ̀ sẹ́yìn ọmọdé yẹn mọ́ o ń bọ̀ ṣàkó tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho Ṣàǹpó ló ti ní pẹ̀tùpẹ̀tù tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbọ́ alárúgbó lọ́nù gbọ́dọ̀ rí jó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pẹ̀ yẹn rí ẹni ọmọ nílé bàbá rẹ lọ òun kàtàrí bàbá kẹ́ni ọmọ nílé bàbá rẹ lọ alárúgbó parúmọ́ Sunday ọmọdé yẹn mọ́ ní oṣù lójú òde gbangba Sunday ọmọdé yẹn mọ́ ó ti dìbò kóòdù ó ti wà lókè ẹni bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni máa gbọ́ o sórí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho Ṣà orí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbọ́ o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́ ọmọdé yẹn mọ́ ní ẹja fọwọ́tì yìí débi tó lápẹẹrẹ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹwà òjò mi kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà ayé ọgbọ́ ẹja pàápọ̀ ká bí ẹni tó lùwọ́ pàfẹ́sẹ́ ńlá rúbẹ́ ni ẹ máa gbọ́ wọn ní bọ́ yẹn sẹ́wọ́n máa fara wọn ní igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọdé yẹn mọ́ yé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹẹrẹ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú rú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo ń tọ́ ọba tí wọ́n pátápátá bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo ń tọ́ ọba tí wọ́n jẹ́ àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo ń tọ́ ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ wọ́n máa fèyísè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè dín lẹ́rìí wípé ìtàlọ́kùnrin ìwòtọ́ lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ní tàmẹ̀dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ àjílété mọ́bólúwa mi dúpẹ́ mọ́ kẹrù àgbà. Wow, that was a very fantastic one, and that is how we start the program. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé happy new week as we are now the month of December coming in just less than 10 days. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè tí ó ń fún wa ṣe gẹ́gẹ́ bí ètò tá à ń gbé kalẹ̀. Self-determination náà ni a ṣe wà lórí ẹ̀ tí a fi ń sọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Ìbéèrè tí mò ń béèrè ní ọ̀sán yìí òun náà ni what does independence mean to us? What does independence mean? It means things that are different. Mo kí àwọn sisters wa, àwọn brothers wa. I appreciate the work that each and every one of us is doing. We're all playing different roles. My role is to come out and educate you with as much information as possible. Mo kí Yoruba Apparel for the great job they are doing. I promised I was going to wear one of their outfits. But nítorí pé mo tún sáré jáde, and when I go out, I want to make sure that I'm very warm. But we're going to come back to that. You know, they sent some new outfit to us. What are they? Koiki, since Totini won Baba Yoruba, you must make sure that whenever you are out there, you represent. So when I go out of my house, I love to put on something that can reflect the kind of person I am. Mombo, let's educate ourselves again. I'm going to talk about Catalan. And I'm going to talk about Scotland, the Scottish people. So that is the area we want to touch on. The topic that I'm going to pick from the Catalan is half of the Catalan are still against independence, but 2/3 of them want referendum. I'm going to speak in English and Yoruba. Please do not tell me Yoruba program is speaking Yoruba, please. I am not communicating to Yoruba people alone. I am discussing to the whole world. Let's start with this.
And as I come back, I say good afternoon and welcome to the program. My name is OLAMILEKAN. If you like what I'm putting on, if I look cool, you want to represent the Yorubas wherever you are, Boje Nigeria Lewani, Boje Yoruba land, they're still in Nigeria. We have to continue to say that to remind people, especially those buffoons that say that they have a country. There's no country called Yoruba country yet. But what we can do, we must continue to showcase what people can say, what is that? So when I go out with this, my muffler, each time I'm out, pẹ̀lú muffler me, sometimes people are looking, they're staring, and you can tell because they are not used to that. They're like, what is that? They say, that is who we are. Then you can start explaining a lot of things, and I've done that, and I'm sure you can do the same thing. So in Tole, I'm not talking about Wanile. It's more of those of us outside. Because look, there are 195 countries around the world. It will be very difficult for people to remember that there's a people or there are people called Yoruba people. But the moment you start talking, I was watching a program yesterday on BBC, Planet Earth 3. After the program here, I was looking at those that produce it, the production team, the video, and there was a Yoruba name there. So sometimes people might not even know that those names are not Nigerians, they are Yorubas. So that is the reason why a particular organization said, Mr. Koiki, we will try our best. We cannot guarantee anything, but we will make sure that we send you stuff that you can put on. And yes, ẹ̀yin náà lè wá lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ rà. So that tẹ́ bá ti wọ lọ jáde lọ sọ́fíìsì kẹ́ wọ lọ síbí báyìí. And I hope that they're going to be making tie tamako Yoruba Nation síbáyìí tó máa wọ lọ sọ́fíìsì. And what's that? Yoruba Nation. So if you go on their website called www.HTTPS, then you got to be very careful because it's what they call Good Friday. I'm sure those of us outside the country knows what I'm talking about. And there are so many criminals. I read the paper every day. So this Good Friday or Black Friday or whatever they call it is where people spend a lot of money. So you got to be very careful so that you don't end up into a wrong website. So Teba Vanlosi website here and make sure it is www.omoluabiapparel.com. I'm looking for, and I love to look at what happened today in history. So in 1945, the Nuremberg war crime trial of the Nazi. There will be a war crime against àwọn ọmọ Yorùbá, Igbo, Hausa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá àwọn èèyàn wa tí a fi ń jẹ wọ́n. So if you are interested in what I'm putting on, wọ́n ní fìlà, wọ́n ní wooded. Trying to see where that it says it because ẹ mọ̀ pé paper máa advice àwọn èèyàn just like báwa náà ṣe ń ṣe fún yín. Some of you don't know the job that we're doing. You think that we just come out and we are playing. Okay, it's called Black Friday. So there's a lot of deals, Use Black Friday to save all your years. You can take a lot of opportunity. And I hope Omoluabi Apparel will also be plugging that in so that our people can also take advantage and get discount during this period. But most importantly, when you go on the website, Tobatini HTTPS,
run away from those websites. So, you know, there's a lot happening. You know, àwọn èèyàn máa ń kú lójoojúmọ́ abroad now. I've read people that have died in this paper and all that. So, you know, and when you are a public figure like myself, you know, you get things for free, but you also work towards it. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Tani Olohun tó ti fi sílẹ̀, and we're so excited for him. Anyway, I'm going to leave that because of the time constraint, so I can't find it. But anyway, tẹ́ bá ti lọ sórí Ọmọlúàbí apparel. Apparel, yeah, it is spelled like this. You know, that is one of their bags as well. So what I normally do is I put this one on like that. So it shows that each time, especially today, I'm a journalist, so I move with a lot of my phones. We had 5 phones. So I put all the phones there. You know, it's quite big. So Tebashi, and it smells very nice. You know, it has 2 pockets. Ọmọlúàbí apparel. So, you know, and at the back as well, it's got the Ọmọlúàbí apparel. So APPARE. Mr. Koiki. So let me leave that one like that as well. So I normally put it like that. So tibaja the CTT. So that's what I normally do as well. So let's put this one back. So Moki, àwọn tó wà behind Ọmọlúàbí apparel, we appreciate. We are very grateful, and that also goes to ẹ̀yin náà bá wa wo programs wa. I mean, tẹ́lẹ̀ mo máa ní kẹ́ máa pín ètò, kẹ́ máa share. I've been called to my attention that ọ̀rọ̀ bẹ́yìn ò dáa. So I'll just say ẹ bá wa pín. I don't know why people watch videos, like subscribe, you know. That's why sometimes I just look at it. Àwa kàn ṣe tiwa ni. So that is on that. Now let's come back to Planet Earth 3. It's a documentary by BBC. Àwọn lówó tó pọ̀ lọ́wọ́. So they do a lot of documentaries. I mean, people start raising their head like that. Is a crime asking for money. You want the Yoruba media to be top notch. Emma invest lórí gbogbo media pátápátá. You will invest in us, especially if you want us to deliver the message continuously. I don't talk about them because they are irrelevant to me. Yoruba nation. When we started, people were shouting Yoruba nation, Yoruba nation. Eventually, you know, and all that. But I was talking you have a good media, and you have a very, very good media. That's why I went home. Igboho mọ̀. Bàbá Bánjayé Lóge mọ̀. Gbogbo wọn pátápátá ló mọ̀. Kò sẹ́ni tó rí mi pé eléyìí dúró tán. Wọ́n ti lọ dífá lórí mi. I know that. Wọ́n ní láti máa sọ yẹn fún mi. Wọ́n ti gbórúkọ mi lọ. Wọ́n ti lọ dífá. Ifá dẹ̀ ti sọ fún wọn pé arákùnrin yẹn o, àwọn ọmọ tẹ lò mí o, òun ó dúró lórí Yorùbá nation. Wọ́n ti gbórúkọ mi lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì ti sọ fún wọn pé arákùnrin yẹn Yorùbá nation ni. Ìsẹ́yìn kí lẹ fẹ́ fi bribe mi? Ẹyin mẹ́ta ni mo dín, mo ti jẹ bread. Oh, okay. You know, omi gan ni mo mu sí. So I'm doing very well. Tí n bá lọ ṣiṣẹ́ nílùú for the next 1 year, I don't give a fuck because I've done enough job. Ẹ má bínú fún language here. It doesn't mean anything, but you know, it's just that some people don't like those kind of words. You know, kí n má ṣiṣẹ́ for the next 1 year. Ìwọ tó ṣe dé má lọ fara wé mi o. Ìyàn kan pè mí lánàá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó ní Mr. Koiki, mi náà ṣe dé London ni. Ó sọ àdúgbò tó wà. Ẹ ṣáà ṣe jẹ́jẹ́. That's all I'm gonna say. But ẹ má fara wérò àwa tàti wà nù system. I've been in this system for 25 years. Kò sí ìdókan British government bá máa lọ ṣiṣẹ́. Moreover, I'm a freelancer and I'm a journalist. So I was watching Planet Earth yesterday. It's a BBC documentary. One man called David Attenborough. He embarks on a journey to far reach of the planet Earth as he documents some of the world's most amazing species. Along the way, he tells extraordinary stories that reveal the marvels of nature in its many forms. So what we are doing every day, àwa náà sọ nǹkan tó jẹ́ tiwa. But àwọn kan ò fẹ́ gbọ́ yẹn because you have been used to the lies, the rhetorics, you know. Mo rí Tinubu wà ní Germany. Ó ń sọ̀rọ̀ pé investors bá wá sí Nigeria. Investors don't come to a country where there's crime, there's insecurity. You're wasting your bloody hell time. So, but while I was watching that documentary yesterday, a couple of things I picked up from it.
I realized that we are streaming on 2 YouTube channels. So Tick on Stable, you can go on the backup channel and watch it. So we're trying our best with the little resources that I have at the moment in my possession, especially, my major laptop, it's dead. Engineer can you're busy. This has been my machine, but this machine stopped working, almost a month missing. So that's why we have been using mobile phone to stream. And there's nothing I can do to that for now. While I was watching that program, I was looking at the details, how different animals, how they respond to threats. Even animals, and they have different types of animals in this world. Different types. Ibi tí wọ́n bá mọ̀ dé ni. Àwọn kan, wọ́n show ẹyẹ kan nígbà tó fẹ́ bímọ. He went into the wọnú igi yẹn lọ. Àwọn òyìnbó ti lọ. They kept the camera. Camera. There was a camera inside the ibi tí ẹyẹ yẹn tó ti fẹ́ bímọ yẹn. So camera kan wà níta. Ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó lọ ń gbóúnjẹ wá fún, because tíyàwó yẹn ti wọnú abà tó fẹ́ bímọ. So ìyẹn lọ gbóúnjẹ yẹn wá, á fi sẹ́nu ẹ̀, àgbà ó kọ́kọ́ máa reject. Bíjọba báwọn náà ṣe ń ṣe Yorùbá nation nísìn, táwọn kan reject. Ẹ mọ̀ fáwọn kan reject ẹ̀. Because they don't see it as anything. One rejected. But later on, ẹ̀yin lẹ máa grab it. Kódà ẹ máa grab it ju àwa gan lọ. And I'm not joking. It could be another 3 years. It could be another 4 years. It could even be another 10 years. Nigeria yẹn máa pín, ìgbà tó kàn fẹ́ pín lolúkálukú ètí mọ́ ni. Pé kò ní pín yẹn, kò lè stable bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Nítorí pé in tó lè jẹ́ kó stable, wọ́n ti destroy it ní 1960 or whatever after the regional government. Wọ́n ti destroy it. I wish I can bring you closer to me so that my eyes is on you all the time. They've destroyed it. So if anybody is out there, tí àníkẹ́wà kájọ gba Yorùbá nation dání sọ́wọ́ báyìí, then sọ pé no. Let me say this. Tinubu ò lè fún ní referendum, but I will put it out there this afternoon. And the question is, because topic méjì ni mo run at the same time. Tinubu versus referendum. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí díẹ̀. Kí ló ń pè ní referendum? Tinubu versus referendum. Because many Yoruba people, lọ́kàn ara wọn ni pé bí Tinubu ṣe wà níbẹ̀ nísìn, there is a kind of hope for everybody. Hope yẹn kàn máa fade away. And àwa lọ dúró níwájú, àwa the problem. But kó tó di problem yẹn, àwa máa sọ̀rọ̀ lé lórí continuously for the next 4 years tí Tinubu máa fi wà ní government. So, again, going back to planet Earth, ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní UK, I don't know how you could, in the UK, how you can watch it. BMR also the BBC iPlayer. It's a very interesting documentary. Documentary tí ẹ pé wàá máa wò báyìí. Irú àwọn àtàgbé Yorùbá nation dání, or what we were doing. Mo wá connect the dots. How different animals, how they operate. Ẹ kó gbogbo ẹ̀yà kan tó fẹ́ lọ síwájú, àwa Yorùbá fẹ́ ní progress. Because we want to be progressive people. Ẹ wá kó wa mọ́ Igbo. Ṣé Igbo náà fẹ́ lọ as a progressive people? Wọ́n náà fẹ́ lọ, but I trust one. There's nothing wrong in that. That means pé breed yẹn, I trust that breed of people. So the question then is, ẹ̀yà kan tó wá wà, àwọn yẹn pera wọn ní Hausa. Àwọn Hausa kan náà fẹ́ lọ, but àwọn ọmọ báwọn ṣe fẹ́ lọ because àwọn máa lọ gbàyè lọ́wọ́ àwọn Fúlàní or Bororo. I don't want to be using the word Fulani anymore in my program. I'll try to stop calling them Fulani. And don't ask me why, because I will have a platform. I know what they've done with my platform, especially, the social media. So àwọn Bororo, àwọn tí infiltrate àwọn Fulani, or tí infiltrate àwọn Hausa. But ẹ̀yà méjì kan wá insist pé until tá bá lè kúrò la máa survive, la máa ṣoríire. Àwọn ẹ̀yà méjèèjì yẹn, àwọn tó jẹ́ other part of them,
wọ́n ní no pé kò tí lè work. So no problem. I'll leave that for now. Will support for Scottish independence go away? That has been the question asked in an article in September last year. Ẹ jẹ́ ká ka article yẹn, and it's going to come in English. This was in UK in a changing Europe. UK in a changing Europe. And I'm going to share the link for those of you that wants to do further reading on it. Tẹ́bá wọnú program, it is àwa làwa ń ṣe program. Responsibility ti ni pé ẹ̀yin ẹ kọ click share, get the thumbs up so that the algorithm will help. It's not because we are making money out of this. It's because we want the message to be showcased on the social media pé in tán sọ níbẹ̀ yẹn o, ọ̀rọ̀ tó dáa láti gbọ́ náà ni. Let's start with the will support for Scottish independence go away? Ǹjẹ́ support pé a fẹ́ Yorùbá nation lọ́kùn ara yín, ǹjẹ́ rò pé ó máa kàn go away? You think that ó kàn máa fade away? People will just fed up. Ìgbòho máa fed up. Koiki máa fed up. Bàbá Akíntóyè máa fed up. Gbogbo yín máa fed up. Tẹ́ bá ti wá fed up yẹn, àwa jọ máa ṣe politics ẹ̀bà àtàmàlà. Tẹ́ ń ṣe politics olórí burúkú tí kò jẹ́ kẹ́ ṣoríire láti 24 years. Because as far as I'm concerned, gbogbo ẹni tẹ́ ṣe politics ní Nàìjíríà, mo rò pé ṣoríire. Because tẹ́ bá ṣoríire ni, we will tell, we will know. Ẹ̀yin kọ́ lẹ ṣe máa sọ fún wa pé ẹ ti ṣoríire in 24 years. And don't tell me that 24 years is not enough to have developed ilẹ̀ Yorùbá. But ìdí tí kò ṣe ní full development yẹn is because inú federal system ló wà ló ti operate. Tó bá jẹ́ pé lórí regional government kan la fi operate for 24 years or 23 years láti 1999, a ti rí development tó yẹ bí pé a máa sọ fúnra wa pé àwa tá wà níta ó yẹ ká ti máa padà bọ̀ nílé. Irú èmi nísìn, I cannot guarantee that I want to go back home and set up a business in that shito olórí burúkú country. Kí ni mo fẹ́ lọ ṣe ní Nàìjíríà? Mo tẹ̀ tí lówó débi pé mo fẹ́ set up l'Amẹ́ríkà, mo fẹ́ lọ set up ní Canada, mo fẹ́ lọ set up ní gbogbo àgbáyé, màá wá lọ kúrò ní UK, màá wá nítorí pé population yẹn pọ̀, màá wá gbé investment mi lọ sí ìlú òṣì yẹn, ìlú tí kò ní rule of law. Kàkà kí n gbé business mi lọ sí Nàìjíríà, màá sì kọ́kọ́ rú lọ sí ìlú mi náà láti lọ test ẹ̀. Tí bá tẹ̀ wá fail níbẹ̀, a sì wà satisfied. Kí lẹ rò pé àwọn ọmọ Yorùbá ò ṣe gbé business wá sí Nàìjíríà mọ́? Because it's a system that doesn't support you because the whole country itself, the foundation is faulty. Ǹjẹ́ yín lọ́kàn ara yín bẹ́yìn ṣe ń rò? Mo pẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa this time around lórí Mixlr, mo kí Ògúnmọ́lá. Ẹ má bínú, mo nílé máa dárúkọ everybody bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé. There's no time for that this afternoon. But we are towards the end. I appreciate it. But reason mo ṣe ń béèrè ni pé because láàárọ̀ we're having problem with the Mixlr. Tó bá ń gbọ́ mi dáadáa tó ń dún tékétéké, let me know. Comrade Plan B, Ògúnmọ́lá Bíọ́dún. Mo ní tí bá wá sí ìlú Ìbàdàn anytime, èmi àti ẹlágbára Elédùmarè, àjọ máa lọ jàmàlà. Káwọn nǹkan tẹ́ sọ pé kí n má tẹ̀lé lọ jàmàlà pé wà fóògùn síbẹ̀, má tẹ̀lé ẹ lọ. Mo mọ àwọn tí mo lè jókòó ta lè bá jẹ. Bẹ́ẹ̀ bá fi nǹkan síbẹ̀ a máa yà nígbẹ̀ ni, gbogbo ẹnu mo fi sọ. Mo ń béèrè pé ǹjẹ́ lọ́kàn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan, ǹjẹ́ rò pé support for Yorùbá nation yìí tá à ń pariwo yìí, ǹjẹ́ rò pé kó máa fade away, ó máa sú wa. So tó bá ti sú wa, àwa sá lọ, àní ṣe Yorùbá nation mọ́. 4 years ni Bọ́lá Tinubu fi plan rẹ̀ ní UK. 4 years. Àwọn ò tí ṣe 4 years as far as I'm concerned. Because tí bá calculate, mo fẹ́ lè sọ pé 2020 gangan ni ìrìn àjò yìí bẹ̀rẹ̀. So 2020, 21, 22, no, 21, 22, 23. So ọdún mẹ́ta la ṣe lò. 3 years ni Tinubu lò nígbà tó sá kúrò Nàìjíríà. So the fact that àwọn Yorùbá politicians, I don't want to talk about àwọn ọba wa as far as I'm concerned, but àwọn Yorùbá politicians lọ́kùn ara yín,
lẹ́mìí ara yín ẹ̀ ń feel pé Yorùbá nation tó ń pariwo yìí ó kàn máa fade away and everybody will just go away á lọ sùn àmì bí abẹ ṣe ń rò nìyẹn ẹ jẹ́ ká lọ wò ó wọ́n ń béèrè the same question pẹ̀lú àwọn ará Scottish ṣe mọ̀ pé àwọn ará Scotland tí wọ́n tún sàn ju tiwa lọ because àwọn náà wọn political party tí wọ́n endorse tí wọ́n support the breakaway of Scotland or Scottish people from the Great Britain. Irú àwa nísìn àwọn ò tí ì nírú ẹ̀ bóyá lọ́la o bóyá lọ́túnla o a lè ráwọn fraction kan tó máa dìde ní gbogbo House of Reps wa tó máa sọ the same thing pé àwọn náà fẹ́ Nàìjíríà mọ́ but wọ́n ò tí ì dé stage yẹn a rẹ̀ tí ì rí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kọ́ dìde because gbogbo àwọn táwọn rí nísìn they are part of this olórí burúkú APC olórí burúkú PDP àwọn olórí burúkú SDP àwọn bomb bastard. I hope you are listening to what I'm saying. Àwọn Scotland wọ́n pa àwọn kan ní Alba Party and ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ sọ fún wa pé bí akẹ́yìn náà lè set up political party you're a bomb bastard ní ẹ̀yin tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ because ẹ mọ̀ pé political party ò ṣe set up ní Nàìjíríà ká wá gbé self-determination lábẹ́ as a movement kò lè work. So if you are in àwọn kan sọ bẹ́ẹ̀ fún mi nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement yìí àwọn ẹ̀gbọ́n kan pè ẹ ṣe mọ̀ pé Ìgbòho ti ní crowd so crowd Ìgbòho yẹn ẹ ṣe jẹ́ ká lò under a political party bomb bastard ẹ fẹ́ lọ set up political party kẹ wá máa fi Yorùbá nation kẹ máa fi ṣe driver ẹ dẹ̀ fi pé àwọn olórí burúkú tó wà níbẹ̀ nísìn àwọn Tinubu àwọn bomb bastard àwọn APC àwọn olòṣì àti Buhari àti gbogbo wọn tó ní dá fún gbogbo wọn tó ń jẹ́ kí ìyà máa jẹ gbogbo yín but ó yàtọ̀ ní Scotland wọ́n ń pe ẹgbẹ́ kan ní Alba Party Alba Party yẹn ó load lọ́wọ́ ni the system is not very fast so it will take a bit of our time to run it. You can become a member, you can join. But kí ni agenda party? Kí ni àwọn dúró lé lórí? The party cares about the Scotland independent as much as you do. Lẹ́ni àìtí rí àwọn any of our politicians tí wọ́n wà in that same bracket. That is why tọ̀dọ̀ tiwa yẹn kò lè dàbí tàwọn eléyìí. So if anybody tó fẹ́ Yorùbá nation or tó ń campaign tẹ́ bá expect pé bí a ṣe ń ṣe analysis tá à ń link ẹ̀ mọ́ àwọn títa bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí nínú ilé you are wasting your time. Ó lè má dà bẹ́ẹ̀ ìyẹn la ṣe máa fi sọ́kàn ara wa pé báwa ṣe fẹ́ gbà á àti ọ̀nà tá a máa fi gbà á kò ní dàbí tàwọn Europe because Nigeria is not a civilized country as we speak today kò ń ṣe civilized country lórí ìlú olórí burúkú gbáà ni kò ń ṣe kò sí civilization kankan nínú Nigeria civilization ẹ̀ ó wà backwards but àwọn ọmọ Yorùbá wà civilized but a ti wà nínú ìdọ̀tí tó ń pè Nigeria so until we pull out la máa tó rí àǹfààní civilization ẹ lè rí o bá lọ sí church o bá lọ sí mọ́ṣáláṣí o bá máa ṣe o lè rí civilization tèmi enjoy nílùú yìí tó máa fi kú nínú Nàìjíríà gbogbo ẹnu mo fi sọ o lè rí láyé o lè ríru civilization irú freedom tèmi enjoy nílùú yìí wọ bí bàbá àti ìyá ẹ̀dá kó enjoy ẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo ẹnu mo fi sọ bàbá tèmi gan enjoy ẹ̀ ìyá tó bí bàbá mi gan enjoy ẹ̀ nítorí pé wọ́n ti lock wa sínú system kan tí kò jẹ́ kí a rí ògo yẹn lò ìwọ wa lọ ń sin mọ́ṣáláṣí o lọ ń kí wákàtí márùn òun náà wọ ògo o lè rí ògo yẹn lò nínú Nàìjíríà until we pull out but àwọn Alba Party ní Scotland iṣẹ́ kan táwọn ní lójoojúmọ́ ni pé kó convince àwọn ọmọ Scotland pé we are better off as an independent country ìlú tó ti wà pẹ̀lú UK tí wọ́n join tó march ní 1700 wọ́n wá sọ pé àwọn ọba UK ṣe mọ́ pé èyí táwọn jọ ṣe ó ti tó èèyàn máa lè tẹ́yàn understand ẹ jẹ́ mo yóò yà tẹ́ bá sì sọ pé ẹ fẹ́ Nàìjíríà bomb bastard nìyí mo ń wo lánàá football mo wo BBC News I'm a journalist so I follow all the news around the world wọ́n wá ní Scotland ó gbá football mo á rẹ́rìn pé versus àwọn àti Norway ó play football màá sọ result ẹ̀ fún yín
mo fi sórí Google náà. Scotland Norway ended 3-3. ẹ̀yin máa lè bomb bastard ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ́ ẹ̀ dá kankan mọ̀ ẹ̀yin fún mo wo Máyégún títí lánàá tó fi parí program ẹ̀. I could see the pain in him. ẹ̀ ń fún àwọn lórí burúkú politicians yẹn ẹ̀ ń fún wọn ní ààyè kọ́ máa hold the life fún yín to bondage àfi tó bá kúrò ní Nàìjíríà o ò lè ṣoríire nínú tó bá ṣoríire gan sẹ̀ o máa ní ọlọ́pàá tó máa guide ẹ bíi e-money bá dẹ̀ dé London láàárọ̀ yìí sí kí ló fẹ́ fọlọ́pàá ṣe kò nílò ọlọ́pàá kankan bomb bastard gbàtẹ́ ẹ̀ mọ meaning tó ń pè ní freedom. Scotland tí wọ́n náà wọ́n fẹ́ dá dúró pé wọ́n ti dá dúró they are still 300 times better than life tí wọ́n ọmọ Yorùbá tó ń gbé presently nínú Nàìjíríà. Life tó ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà ará Scotland tó fẹ́ dá dúró wọ́n sì wà 300 times ahead of you olóṣì gbàtẹ́ pé ìṣẹ́ ti mọ́ yín lára wọ́n ti fi ìṣẹ́ àwọn olóṣì politician àwọn tẹ́ ká máa fi èpè ká máa fi ránṣẹ́ sí lójoojúmọ́ wọ́n ti fi ìṣẹ́ sí gbogbo yín lára. So at the end of the day you're right ẹ lè think ẹ lè ronú àwa là ń bá yín ronú àwa là ń bá yín ronú pé bí ayé ṣe ń lọ yìí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló yẹ ká yé rí ní other side because ayé tóun ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò lọ ẹ lọ ẹlòmíràn ni ajayé amugúdà à ń ṣe fàájì agbé obìnrin a ṣe this ayé ní òpin yẹn that is not a life you are not enjoying a life. mo wá ń wo nígbà tí BBC tó ń report lánàá 10 o'clock news and Scotland and Norway play 3-3 full time mo wá wò lu méjèèjì mo wo Norway mo wo Scotland mo wá ń bèrè lọ́wọ́ ara mi pé these are countries that are not even up to the population of Yoruba people àwọn olùsìgbà tẹ́ pé ẹ̀ ní value wọ́n ti gba value kúrò lọ́wọ́ yín ẹlòmíràn ti bẹ̀rẹ̀ pé tábà gba Yorùbá nation yẹn is it not the same set of people olùsì ṣé ó ti gbàgbé pé kò mọ̀ pé system fẹ́ change là ń sọ yẹn how can it be the same set of people how can it be the same set of people gbogbo population Norway tó bá Scotland play football lánàá mo ń sọ yọ ẹ̀yàn máa lè bomb bastard ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu mi ẹ lè gbàdúrà tẹ bá ń wá àdúrà ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ yín kẹ́lẹ́ gbàdúrà àdúrà tẹ́ ń gbà láti jọ́ for 63 bloody years ẹ rí nǹkan kan fi ṣe gbàdúrà ẹ gbàdúrà ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu tèmi bomb bastard kò ní dá fún yín lórí burúkú. Norway gbogbo population wọn is 5.4 million 5.4 million ní population Norway wọ́n wá bá another country kò tẹ̀ tí ṣe country o another region because a lè sọ pé Scotland is a country wọ́n kọ́ ń share in tó ń pè ní region pẹ̀lú England àti Wales so kàkà kí wọ́n lọ play football under UK tó máa jẹ́ representative kan Scotland máa lọ represent ààrẹ Wales máa represent ààrẹ England máa represent ààrẹ but ní Nàìjíríà olóṣì olórí burúkú country yẹn àwa wá kóra wa jọ àwa ń bá Igbo àti Hausa àti Bendelai wọ́n wá kó gbogbo wa wọ́n ní ká lọ máa play World Cup àwa wá rò pé that is the good thing àwa ń celebrate Atlanta 96 hey Nàìjíríà o hey àṣẹ yà ń jẹ wá tá a mọ̀ àwa rí ògolo àwa rí àwọn tó jẹ́ talent tó jẹ́ ọmọ tó ń play football tó yẹ pé ó yẹ kó lọ máa represent Yorùbá on his own àwa ṣe yẹn àwa nínú Nàìjíríà wá pa ògo yẹn Rashidi Yekini ó kú ní sinbi àtẹ̀rántí ẹ̀ mọ̀ kó tó bá yẹ pé inú Yorùbá regional government la wà tí Rashidi Yekini ṣe kú yẹn a máa ṣe ìrántí ẹ̀ lọ́dọọdún kò sẹ́ni tó máa sọ fún wa so that means pé àwọn òyìnbó yìí ń cheat wa olóṣì ìwọ ọmọ kan ń cheat wa ni bomb bastard kò ní dá fún gbogbo yín tẹ́ni pé ká má gba Yorùbá nation ogun lákàyè máa pa yín ni mo wá lọ wo Scotland gbogbo population Scotland náà 5.4 million tá a bá pa ìlú méjèèjì yẹn papọ̀ Norway àti Scotland wọ́n ì tí tó population Yorùbá kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀ ni mo sọ bomb bastard ní yín nítorí pé àwọn ń sọ fún yín pé we are better off as an independent country ìlú méjèèjì tí mo dárúkọ yẹn nísìn wọ́n ì tí tó population àwọn tó ń pera wa ní ọmọ Yorùbá àwọn Yorùbá ni wá àwọn Yorùbá ni wá àwọn afẹ́ Nàìjíríà olóṣì bomb bastard ní Scotland àti Norway mo pa méjèèjì papọ̀ kò tí tó population ìran Yorùbá and these are the people táwa fẹ́ lọ kàwé lọ́dọ̀ wọn tí bá sọ fún ẹ pé visa Norway yọjú nísìn tí bá sọ pé yọjú nísìn
kóyá ní gbogbo inbox mi máa kún ni because we want to go there because àwọn ti rí civilization àwa dẹ̀ lákọ́kọ́ ni civilization wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ wa ni wọ́n gbọ́ òtítọ́ lọ́wọ́ wa wọ́n gbé gbẹ̀tugbẹ̀tu lé wa lọ́wọ́ gbẹ̀tugbẹ̀tu yẹn la wá ń gbé káàkiri àwọn pariwo we are Nigerians we are Nigerians we are Nigerians àṣàtẹ̀ mọ̀ pé word yẹn Nigerians gan baba crime ni kò tẹ̀ ká máa sọ pé we are Nigerians mọ́ rárá tí kò bá ń ṣe pé Nigeria ṣì ń exist ni. It's true. Kò jẹ́ ká tẹ̀ máa lo word yẹn pé we are Nigerians. But tá a bá sọ bẹ́ẹ̀ pé we are not Nigerians, but the country is still operating. So until we pull the plug, mo wá ń bèèrè pé ṣé Tinubu máa fún yín ní debt referendum tẹ́fẹ́ fi pull out àbí ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà? I can make a decision, bomb bastard. Ẹ máa tanra yín. Once again, mo kí gbogbo wa. My name is OLAMILEKAN. Now, mo ti fún yín ní just some nips of the board. Mo ní Norway àti Scotland. These two countries, mo pa méjèèjì papọ̀. Wo population wọn tí wọ 12 million. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ give and take. Give and take. Ẹ má sọ pé give and take. Nínú Nàìjíríà ni mo sọ. Ẹ má sọ fún mi pé Koiki apọ̀ ní Cuba gbogbo yẹn mi ò I don't know that because as far as I'm concerned, mo rí àwọn Yorùbá kankan tó ń protest fún self-determination ní Brazil. Koiki apọ̀ ní Brazil no. Ní Nàìjíríà lẹ́nìí population wa from what they are saying according to the data, wọ́n we are 30 million. So I'm asking the Yoruba people, ṣé ìyẹn tí wà enough láti sọ fún yín pé 30 million is more mẹ́ta lẹ máa yọ ìlú mẹ́ta lẹ máa yọ tabako Scotland àti Norway tabako wọn papọ̀. Because taba divide 30 by 3 ó máa fún wa di 30 million by 10 million. That means pé a lè rí ìlú mẹ́ta yọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. That means pé taba tẹ̀ sọ pé a fẹ́ ìlú mẹ́ta a lè gbà ìlú mẹ́ta. Àwa wà nínú contraction kan. Àwa nítorí pé ọmọ Yorùbá kan wà níbẹ̀ and then mo fẹ́ lo word kan mo tún dá padà sínú mi. You are all born bastard. Ẹ̀yin wá ń celebrate torí ọmọ Yorùbá kan wà níbẹ̀. À ń sọ pé we are better off now to exit. Ká exit ká lè move síwájú. Ẹ wá rò pé Yorùbá nation yẹn ó kàn máa fade away. Ó máa lọ àníṣe Yorùbá nation mọ́. A máa pariwo 10 years from now, 4 years from now, orí ibi táwa dúró sí la wà. But I know that nǹkan kan máa trigger tí ìlú yẹn máa fi pull down. In tó fẹ́ trigger yẹn ni mo mọ̀ mọ́. Mọ̀ sí mi dẹ̀ ti ní kí n máa sọ pé a máa jà mọ́. Problem tí nìyẹn. Èmi ò kúkú sí Nàìjíríà. But mo sọ pé tó bá ti dàrú 72 hours àjọ máa wà níbẹ̀ ni. But èmi ò tí ì as far as I'm concerned, I ti dé stage yẹn rárá mọ́ nísìn. So where we are right now is to continue to educate as many of you, born bastard. Moko Norway àti Scotland. The population of Norway is 5.4 million. Wọ́n pe language wọn ní Norwegian. Dialing code wọn ṣé o fẹ́ kí wọn náà ní dialing code? Ká fi pèlè Yorùbá láàárọ̀ yìí nísìn kí wọn náà sọ pé dialing code tiwa náà is +20 kìíní kan. Kan fún wa ní dialing code tiwa. Káwa náà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan mìíràn. Ẹ̀ ń dúró káwọn governors àwọn olórí burúkú governor àwọn bomb bust àwọn ìṣẹ́ fipá àwọn yẹn ní wọ́n ní future fún yín wọ́n ní future fún yín. Now mo tún fẹ́ padà sí Alba Party. Iṣẹ́ wo ni Alba Party ní Scotland? Iṣẹ́ wo làwọn ṣe? Their only job today tó bá ti ń sùn tó bá ti ń jí bó ṣe ń ronú bí àwọn ará Scottish ṣe máa gbọ́ pé we are better off independent than being in this union tó ń pè ní Great Britain. Ẹ mọ̀ pé yẹn normally ó yẹ kó máa fọyàn lórí pé wọ́n ń gbádùn náà wọ́n níná wọ́n lómi wọ́n wọ̀ okay wọ́n ń gbá football. Scotland ní wọ́n ní team tiwọn. Ṣé àwa Yorùbá ní team tiwa? Ní team because team tiwa wà lábẹ́ Nàìjíríà. Let's now ask the question. Alba Party, ALBA, Alpha Lima Bravo Alpha. Fáwọn tó wà ní UK, wọ́n ti get the code yẹn. Alba for independent. Àwọn ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá politician kankan tó sọ pé APC for independent. Intan sọ ni pé APC for Nigeria. So that means pé Bola Tinubu, APC is for Nigeria. Ẹ̀yin lẹ́kàn mix ẹ̀ pé ó ń sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá lòun náà.
ó ní APC tóun ń ṣe manifesto tóun gbé síwájú manifesto bí ìran Nigerians bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbádùn gbogbo eré tó ń sá nísìn ó ń sá fún Nàìjíríà fún ọdún 4 bomb bastard ara aṣọ ọdún 4 tán òun náà tún wá lọ á tún máa wá ṣe interview bíi Buhari olórí burúkú dead or alive torí tá bá ti ṣe tán tá máa ń ṣe nìyẹn ẹ̀rí Jonathan náà nísìn tó ń fly káàkiri I'm going to African country I'm going to monitor the election olóṣì election tó rí monitor ní Nàìjíríà ó ń lọ monitor ti Africa this is what they do ẹ̀rí Ọbásanjọ́ náà fẹ́ pè lórúkọ kan ìyá mi dẹ̀ ti warn mi pé kì í máa pè lórúkọ yẹn mọ́ orúkọ yẹn ló yẹ kí n fi gbá ìtí ẹ̀ nísìn ẹ̀rí Ọbásanjọ́ náà tó ń káàkiri bí ẹṣin oníwòlé mọ̀ pọ́n bastard àwọn olórí burúkú àwọn bàbá tó ní kú síbi táṣọ wọn wà ìwọ máa fara wá àwọn bàbá tó ti jayé yó wọ́n ti gbádùn báyìí Ọbásanjọ́ yẹn ti ta gbogbo tó máa ta Nàìjíríà tó bá kú lẹ́rìí nísìn kò sí rẹ̀ gbóòkú náà kò hẹ́n ní tó máa ta ó ti ta Jonathan náà ní tó máa ta ó ti ta gbogbo wọn kàn ta wọ́n wá sọ àwa di handicap àwa wà níta à ń ṣe wàhálà ó wá ní ká dákẹ́ kò ní da fún bàbá tó bí ẹni mo sọ fún ẹ ó mọ̀ pé à ń ṣe wàhálà níta ó ẹ mọ̀ pé wàhálà là ń ṣe níta mo tẹ̀ dúpẹ́ pé mi wà ní UK is a privilege pé mo sí mi ò tẹ̀ gbé mi lọ sáwọn ìlú kan wà tí à ń jẹ àwọn èèyàn ní talent wọ́n ò lè fi ṣiṣẹ́ wọ́n lọ há sí ìlú kan wọ́n ní talent wọ́n ò lè lo talent yẹn nítorí pé ìran wọn tó yẹ kí talent yẹn ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá a ti gbé wọn kúrò níbẹ̀ a ti rù wọ́n lọ sí ìlú míì níbi tá a ti ń wá survivor to the fittest. wọ́n á ń farawé Davido ẹ̀ ń farawé DJ Cuppy àwọn yẹn ò ní problem èmi àti ẹlájọ ní problem wèrè ò ń farawé Wizkid àwọn yẹn ò ní problem ẹnu orí bá yọ ni bẹ́ẹ̀ ni talent sùn lọ rẹpẹtẹ nílẹ̀ Yorùbá talent ní music talent ní football ní boxing ní sport there is talent in everywhere àwa pa talent yẹn àwa pa mọ́lẹ̀ torí pa wà nínú Nàìjíríà àdẹ̀ní ká ṣí Nàìjíríà kúrò lára wa ká lè rí talent yẹn lò ẹ̀yin wá ní ká dúró sínú Nàìjíríà kò ní da fún bàbá yín yẹ bomb bastard ní. Alba for independence be part of Scotland campaign for independence. Tí bá sọ fáwọn ọmọ Yorùbá ní sí pé why not be part of the campaign for Yorùbá nation? Wọ́n á ní kí ló wà ní Yorùbá. Wọ́n ẹlòmíràn tún máa bèrè pé kí ló ń pè Yorùbá nation? Kí ló wà ń bẹ̀? Because ẹ tí mọ ìtàn pè ní independent. Ẹ ń dúró kí Sanwó-Olú sọ fún yín pé independent ló máa dá. Ẹ ń dúró kí Dàpọ̀ Abíọ́dún sọ fún yín pé independent ló máa dá. Ẹ túbọ̀ máa dúró. You all wait forever. Scotland independent, not something for the year after, but for the year and now, according to Alex Salmond. Alex Salmond yẹn ti ṣe first minister wọn rí níbẹ̀. Tó bá mọ̀ tó ń pè ní first minister, ẹni tó ń darí Scotland tẹ́lẹ̀ rí, òun náà ti wá lọ di ara wọn tí wọ́n ń pè ní Alba Party, òun ni party leader wọn, pé àwọn ò ṣe Scotland, àwọn ò ṣe UK mọ́, àwọn fẹ́ dá dúró nísìnyí. Ó dàbí kí a rí Fáyẹmí kí Fáyẹmí wá jáde nísìn kó wá máa sọ fún wa pé irú àwọn yẹn nísìn àti Fáyọ̀ṣe independent of Yorùbá nation lẹ́ẹ̀kọ́ máa pariwo olórí burúkú ni gbogbo wọn wọn ò ní ever pariwo independent of Yorùbá nation torí pé ara Nàìjíríà ni gbogbo wọn ti survive títí di wákàtí bomb bastard ni wọn so they are never gonna campaign for Yorùbá nation bó ṣe ń jáde nínú government tó bá jẹ́ pé èèyàn dáadáa ni wọ́n ti lówó lọ́wọ́ so irú wọn gan sẹ ló yẹ kó máa fund the movement yìí ló yẹ kó máa gbogbo wàhálà tá à ń ṣe táwọn wá £10 táwọn wá £3 yìí àwọn ti jí owó Nàìjíríà on our behalf torí owó gbogbo wa ni so àwọn wa sọ pé yes àsìkò tó tí independent máa dé fún Yorùbá people kàkà kó sọ yẹn wọ́n sì wá tún wá ń sọ fún wa pé under political party náà la máa fi move Nàìjíríà ẹ̀rí pórí gbogbo wọn pé wọ́n sọ fún yín pé under this fraudulent Nigeria la máa fi tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ Yorùbá ọmọ tó bá ń dóde yẹn wàá kú tó bá dé heaven gọ́sẹ̀ Ọlọ́run máa bí ẹ pé ṣé orí ò pé ò gbọ́ nígbà tó ń pariwo Yorùbá nation nísàlẹ̀ wàá kàn ju ẹ sínú ibi tó yẹ kó ju ẹ sí èmi ò débẹ̀ rí a kàn máa ń gbọ́ pọ́n náà dẹ́ ẹ fàyà wà èmi ò débẹ̀ rí gbogbo yẹn as far as I'm concerned story ni èmi ò tí ì rẹ ẹni tó lọ tó padà wá sọ fún wa pé báyìí ló ṣe rí lọ́hùn ṣe dáadáa láyé kó tó fayé sílẹ̀ ni tá a bá ti kú olòṣì ó tí ìgbádùn ayé òun sọ pé tó bá kú olórí burúkú kọ́kọ́ gbádùn ayé yìí dáadáa náà kó tó máa sọ pé kó bá kú wèrè ó rí hospital lọ ó rí kan ṣe ó kàn ń sùn ó ń jí ó dẹ̀ ń báyàn sùn ó mọ̀ kó máa lóyún bomb bastard
Bomb bastard ni. Tabaku and lọ sí heaven. Heaven, kọ́kọ́ gbádùn ayé yìí náà kó tó máa sọ̀rọ̀ heaven. Enjoy this world before you talk about heaven. Bomb bastard. You haven't enjoyed the world. You have to sọ̀rọ̀ heaven. Tó bá kú, a máa lọ sí heaven. Tó bá lọ sí heaven, wàá lọ sí hellfire. Ìbò hellfire wà. Crazy people all over the place. Now, let's come back. Mo ti fún yín ní the background of two countries now that I'm working with. But ìkan mo fẹ́ dúró lé lórí. I'm still going to go to Catalan. But I have talked about Scotland. The population is less than 5.4 million. Well, with 6 million. And they are doing very well. Now, let's move swiftly because of the time. 8 minutes past 3 p.m. local time in London. My name is OLAMILEKAN. This is self-determination platform. If it's not your take, you can walk out of the broadcast. There's so many things that is running on the social media. There's 1 billion people don't be on social media. Mo force ko joko si biba. Bomb bastard. Wọ́n lock ayé yín. Èmi sọ pé ayé yẹn àtèmi àtẹ̀yin wọ́n ti lock ẹ̀. Ìyàtọ̀ kan ni pé èmi ti jẹ ẹyin mẹ́ta ni mo dín. Àgbàlagbà ni mí. Mo gbọ́dọ̀ jẹ ẹyin kan nínú ilé. Ẹyin mẹ́ta òun ni mo dín pẹ̀lú bread. Omi dẹ̀ ni mo mu sí. Mo ní option láti mu apple juice, but kò ṣe dandan. Torí pé gbogbo kinní yẹn náà ìwọ̀nba díẹ̀ náà ni. Scotland, tá à ń sọ yìí, is a country that is part of United Kingdom, but they have their own constitution. They have their own football team. They have their own rugby team. They have their own sport. Wọ́n lọ represent ara wọn ní World Cup. Olòṣì wọ́n fẹ́ gbá football. Ó wá wà lábẹ́ Nàìjíríà. Ó mọ̀ pé Nàìjíríà ló pa ògo yẹn. Some of you would have gone and represent us in the World Cup. Because if we are running that regional government, we will destroy it. If the regional government was still operating, don't you know that we will be going and be representing our own region? And that is the reason why the British gave us that system to work with. But I won't be surprised that it is the same British Empire that was part of those that destroyed. But many people will just say, "I'm good, let's destroy you. I'm good, you." But they never talk about the empire that destroyed us before the regional government. Scotland is a country that is part of the United Kingdom. It contains nearly 1/3 of the United Kingdom land area. Reason does one need gas. What then So Britain cannot afford to let them go at the moment. England, precisely. Wales, one ní omi tó pọ̀. Omi wọn sùn bí ti ilẹ̀ Yorùbá náà ni. So England is not going to give them any opportunity to go right now. Once again, a very good afternoon. So let me just give you some of the highlight of the news coming out of Scotland today. I was talking about Norway and Scotland. Do you know that that is for Euro 2024? They are playing that. Play again football. So they are playing a game in preparing for Euro 2024. That means England is going to be part of it if they qualify. Scotland will be part of it if they qualify. So that means 3 of them will be representing United Kingdom, but they are running separately. So British government is now telling me and you, no, we are better off in Nigeria. Don't think about Yoruba people on their own as an independent. UK. They are also enjoying people like Kemi Badonech, that is the member of parliament. You think Kemi Badonech cares about Yoruba people like that? She doesn't care. Her loyalty is for this country. Bomb bastard. Loyalty is not for Nigeria. Not even talk about Yoruba people. So if you're one of those waiting for MP Yoruba nation, the UK, really. Those MPs' loyalty, because let me say this, if you're not born here in this country, koto by British passport here, you will swear allegiance and loyalty to this country and to the king.
Loyalty must be for the UK. Gbogbo àwọn ìyá wa tó ní British passport tó bí sí bíbá, they've sworn that same allegiance. Ọ̀nà méjì ló fi ń ṣe nísìn, but allegiance náà ni. And àwọn tó ní British passport, wọ́n ní understanding kan tí mò ń sọ yìí. You must swear that allegiance. So ẹni tó sọ allegiance, o wá expected kó fún ẹ ní ká break Nigeria. No. So Kemi Badenoch, the kini minister tó tẹ̀ jẹ́ nísìn, Kemi kí ló tẹ̀ ń jẹ́ náà? Kemi Badenoch. Kemi Badenoch. Olukemi Olufunto Kemi Badenoch is a British politician, not a Yoruba politician, not a British politician that will be against what the British government does not want her to say. So, Endro Kiro àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kó wá fún yín ní support. Her loyalty is not for Yoruba people, even though she's bearing a Yoruba name. Her loyalty is for the British government, and the job of the British government she will continue to maintain. Òun náà fẹ́ jẹ́ prime minister. Ó fẹ́ jẹ́ prime minister wọ́n mú ni. She could have been our prime minister. Our money, hey, a Yoruba woman has been the British prime minister, but from Nigeria, weary. She's serving as the Secretary of State for Business and Trade. Her job is to continue to put Britain's interest first in Nigeria under business and trade, not for the purpose of asking for Nigeria to break. No. Our job is to make sure that our interested, serving under the current Prime Minister, Rishi Sunak, is to create business environment for the British government in Nigeria. She was also the president of the Board of Trade and Minister for Women and Equality since 2022. She previously held a series of junior ministerial positions under Boris Johnson from 2019 to 2022. Do you know how old she is? Olushi. You want to know she politics. She politics not in Nigeria. Kemi Badenoch, èmi dàgbà jù lọ. But àgbà kọ́ ló fi ń sọ pé orí èèyàn pé she was born 2nd of January 1980. 1980 ni wọ́n bí. I pity a lot of you. And she has been a member of parliament, which is equivalent to a senator in Nigeria. Member of Parliament of the UK since 2017. Now, let's move now to the real question. Ǹjẹ́ àwọn kan rò pé àwa Yorùbá Nation campaigner, we are going to go away? The same question was asked. Ibẹ̀ ni mo ti rí topic mi lọ́sàn-án at 1500 hours. Lọ́dọ̀ yín ní Nigeria, you're 1 hour ahead. Will the support for Scottish go away? Now that I've given you some background to Scotland and Norway, now let's dive into the conversation as well. Once again, my name is OLAMILEKAN. This is an educational platform for the right of Yoruba people to self-determination. Self-determination is not a crime. Drawing on a recent article, Lindsay Patterson explored a survey data on birth cohort and education to highlight that support for Scottish independence is associated with more liberal and educated voters, especially those born since the 1970s, making the trajectory of Scottish nationalism less clear than the wane in support for the SNP might suggest. When Nicola Sturgeon resigned last March as the leader of the Scottish National Party and Scotland's First Minister, the movement for Scottish independence faced an uncertain future. The popularity of the SNP declined gently. Mashallah ibẹ̀ fún yín. SNP òun ni the leading party ní Scotland. Now, opposition ti wá wà pẹ̀lú wọn nísìn pé a ṣe SNP kankan mọ́. À ń sọ fẹ́yìn tẹ́ ń ṣe APC, PDP. Ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn. Let us stop all this party affiliation pẹ̀lú àwọn olórí burúkú tó ń kó yín sínú ìrẹ̀lẹ̀, tó ń kó yín sínú problem. Until Yoruba people start getting that message pé ọ̀rọ̀ politics kan ló wà nílẹ̀. Back away from these bloody bomb-bastard politicians. Let us stop supporting them. Àwa ni ẹ má yẹ ká dìbò. Àwọn wá deceive àwọn ọmọ Yorùbá. Wọ́n ní ẹ má dá wọn lóhùn. Àwọn eléyìí ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá o.
ṣe àmọ́ fáwọn ilé ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá o ọmọ Yorùbá ló kàn wọn ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá o wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá o. That's what they say. Àwa jókòó à ń wò yín. Àfi kó ya ṣe ìntòmá ẹ mọ̀ pé lọ́kàn yín I'm talking now to the APC clan. Ẹ mọ̀ pé lọ́kàn yín nísìn àdúrà tẹ́ máa gbà lọ́kàn yín nísìn àdúrà tẹ́ máa gbà ní pé kọ́lọ́n jẹ́ kí Tinubu kó rí ṣe kó ṣe tẹ́ ń fẹ́. Ọ̀pọ̀ èmi nísìn mi ò ní láti stress ara mi. I don't have to because I don't believe Tinubu is going to give you a referendum. Because 1999 mo kàn try láti move in between because mo wo time. Because ní pẹ́ lórí ẹ̀. If I have to do the second part on this, I'll do it. Ṣé mo pa wà nísìn èmi ò ní láti stress ara mi lórí pé Tinubu is going to give you a referendum. Number one, the 1999 constitution doesn't have a referendum. That means pé Tinubu gbọ́dọ̀ lobby pẹ̀lú àwọn senator tó jẹ́ ti south south àti south west because mo rò pé àwọn north máa support the referendum. So Tinubu will not be able to convince his party on enriching a referendum clause in the 1999 constitution. So in order ṣe ni pé ó lè convince àwọn senator tó wà ní south àti middle belt kó bá wọn sọ̀rọ̀ underground pé ẹja gbé referendum clause wọlé o. Or ṣé Tinubu kàn máa pull Nigeria down ẹni ó máa pull it down how ọ̀nà oró máa gbà ọ̀nà owó ni Tinubu fẹ́ gbà tó máa fi fún yín ní that happiness ten dúró dè yẹn ọ̀nà owó ló fẹ́ gbà ọ̀nà owó ló fẹ́ gbà ṣọ́kọ̀ máa pull Nigeria down ni everybody máa lọ àbó máa ṣe ní diplomacy kó má bàa di ogun kó má bàa dìjà tá à ń sọ yìí oyè yìí kan tí mo try to sọ because if Tinubu is gonna pull down Nigeria he wants to pull it down in a way that everybody will not have to cry. But if the North says no, lè ṣe bẹ́ẹ̀. North dẹ̀ ló pọ̀ jù ní Senate. Maybe some of you don't know that. Àwọn ni majority. So ìgbà wo ni kíní yóò ní di rowdy? Some of us are living in denial. But not people like us. So let's go back again. And the question is, will support for Scottish independence go away? Will support for Yoruba nation go away? Lọ́kàn ara yín, it is not going anywhere. It might take a while, but it's not going anywhere. Mr. Koiki, ìgbà wo ló máa bọ́ sí? I don't know ìgbà tó bá fẹ́ bọ́ sí náà ni. I don't have that answer to that question. Maybe that answer would have been a little bit clearer if we have stopped the election. But now that the election has been concluded, everybody has now been satisfied. So let us continue with the campaign and see how it goes. I don't have an answer to that. Because when I was shouting, in terms of me, Nigeria, come education law, come our diplomacy, and see how long it's going to take. 21 minutes past 3 p.m. Let's move swiftly because this program will end at about 4 p.m. So, yet, polls show that support for independence was unaffected at just under 50%, slightly higher than in the referendum on independence in 2014. Why? What if I only referendum? But England in Beru nisin láti fún another referendum because our funny referendum nisin that will be the end of relationship between Scotland and England. Boom, but that is not going to happen anytime soon. How they're going to get that referendum, I don't know. But don't expect a referendum from Bola Tinubu. Expecting a referendum from Bola Tinubu is like waiting for, I don't know how to even adjective. So if anybody is thinking that Bola Tinubu máa wá fún yín ní referendum tí Nàìjíríà máa fi pín tó lúkálùkù máa fi lọ nílùú ààrẹ, you are bloody wasting your time. Because that referendum will not be allowed or they will pass it in the Senate and the House based on the current structure of Nigeria. And if Tinubu is going to go the other way around, that means we should expect whatever is going to happen. Using high-quality social surveys and some tentative answers may be given, independent has come to be associated with the future in a demographic and ideological ways.
just like báwa náà ṣe ń pariwo pé we want Yoruba nation, we want Yoruba nation. Tá bá lọ ṣe survey nísìn nílẹ̀ Yorùbá, I have said it in one of my broadcasts before, and I'll say it again. 50% support Nigeria, while 50% do not support as well. Those of you watching us on koikimedia Oduduwa, there might be probability that the program will end early than expected because I'm not sure. I didn't charge the tablet that much, and it doesn't charge itself when I'm using it. I don't know why. So, it is offering me 10%. So I might stop it, but you can still go on the other platforms and continue to watch it. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò yẹn ní orí platform yẹn. Ẹ bá darapọ̀ mọ́ our other platform. Ẹ lè lọ sórí page mi, which is Koikimedia Oduduwa. We're streaming there, or you go on Koikimedia, or you go on YouTube. Thank you so much. Have a very good afternoon. Now, let's come back to the rest of the program. Once again, my name is Olami Koiki. Tá bá ṣe survey lénìí nísìn, tá bá ní ká ṣe survey ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí láti òkè désàlẹ̀ ní gbogbo state wa, we will not get everybody that wants Yoruba nation. There's no doubt in my mind about that. But the problem that we are getting is that most of them do not even understand what we are talking about. And that is a danger of its own. Because I want to understand the content sọ̀rọ̀ lé lórí. How do we sell that to them? Okay, what I can do, I could switch things around since I'm not playing anything. We move things around. So I'm going to end this, use this one to go live, and then go back on the Facebook on that. So that I can disappoint when you are. So I'm going to end this one so that way. So since machine one spare phone can be bad. So let's go live on this. So and let me post this one. 3:25. Good afternoon, everyone, and welcome to my show. Olayomi Koiki is my name. Most of you call me Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mokia easy. So I can start this back since I have a spare phone to use, so they're not losing anything anymore. Let me bring it to my face, so that way at least one in here, Mr. Koiki, could have program on my lens. So let's start it back here. Yeah, that's good. So, she internet or salon. Okay, internet or salon. That's right. So now let's go back live. Once again, a very good afternoon and welcome to my program. I am Olayomi Koiki of Koiki Media. Using high quality social survey, some tentative answers may be given. Independent has come to be associated with the future in demographic and ideological ways. The more tabak benulekbe right wa self-determination la pe, the more it will get to many people. But problem ta anything it's not getting to many people because they are slowing it down. Our politicians were, and they're very smart about it. One more point: the moment táwọn yẹn bá gbọ́ àgbọ́yé Yoruba nation dáadáa, tó ń gbọ́ ní gbọ́ pé it is an independent Yoruba country in the same territory. The only difference is nílò Nigeria mọ́. The only difference is Yoruba la máa fi communicate tó pọ̀ jù. The only difference is àwa la máa ní resources wa. And when they start getting that message continuously, which is what we are doing right now, then the numbers don't support olóṣèlú are reduced. But tí olóṣèlú kan bá rò pé lọ́kùn ààrẹ lẹ́mìí ara wọn support fún Yoruba nation ó máa decline. You're wasting your time. Ó better kẹ́ tètè máa mọ̀ pé kò lè decline. Kàkà kó decline, àwọn èèyàn máa gbọ́ ni. Ó kàn jẹ́ pé gbígbọ́ yẹn ó lè máa wà slow, ó lè máa wà delay, but àwọn èèyàn máa gbọ́. Kò sọgbọ́n ẹ̀. Pé àwọn èèyàn ní gbọ́ yẹn, ẹ̀yin ẹ fìyẹn sílẹ̀, àwọn èèyàn máa gbọ́. Ó kàn jẹ́ pé time tó lúkálukú máa gbọ́ ló máa yàtọ̀. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìnyí lómi ò tí gbọ́. Ṣé ẹni tẹ́bi ń pa kíní kan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Ṣé ẹni tẹ́bi ń pa kíní kan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Ṣé ẹni tó fẹ́ survive? But in the long run, àwọn ọlọ́mọ wa sọ pé ṣé ìlú ìtẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo wa ṣá? Yorùbá nation ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹn. But wọ́n sì ń feel pé Ọlọ́run máa gbéyàn kan dìde. Ẹ mọ̀ pé that is the
That is the stupidity of Yoruba people. Ọlọ́run máa kàn gbéyàn kan dìde. No, Ọlọ́run gbé anybody dìde. Ọlọ́run ti gbé gbogbo wa dìde. Àtèmi àtẹ̀yin, because ojú wa kò ẹni tójú gan dùn gan, ó mọ̀ pé ara ní òun. But for the fact that many think that they will support the independence to us, kí ló mean? Àti ṣàlàyé independent, but will support for Yoruba independent go away. Ìjọ máa kọ lọ àní sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́. Ẹ ń tọ́ra yín. Bàbá Lẹ́kìtì mo kí yín. Tẹ bá rò pé àní sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́, kàkà ká má sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́, a máa lọ sókè sí ni. Wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làzíláhùwà. Torí àwa kan ti takú. A ti takú ti Jésù, a takú ti Ànábì, a takú ti ìṣẹ̀ṣe. Yorùbá nation tá gbẹ́nu lé yẹn kò lè kúrò lẹ́nu wa. Nígbà tí mo kì í ṣàwọn 419, àwa tún jáde màá sọ fún yín pé Yorùbá nation yẹn kò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Láì ṣe èdì, èmi Ọláyọmí Kóìkì ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. Láì ṣe èdì, tó bá ń dí gan sẹ̀mí gan máa túra mi. Wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làzíláhùwà. Tó bá ń dí gan èmi wá túra mi pé màá wá jáde màá sọ fún ọmọ Yorùbá pé Nàìjíríà kò ní dá fún Nàìjíríà. Mo rí fídíò kan, mo ń bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀, mo ní àwọn bàbá olórí burúkú, bàbá yẹn ni wọ́n ń bi bàbá yẹn pé ṣé ìyà ń jẹ wọ́n? Bàbá yẹn ní ìyà ò jẹ wọn, ìyà ọ̀dẹ̀ ní jẹ yín tẹ́ máa fi kú, ẹ̀yin bàbá tẹ́ ní kú síbi táṣọ yín wà. Tí ìyà ò bá jẹ yín, ìyà ń jẹ àwa tá wà níta. Bomb bastard. So tẹ́ bá rò pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹlẹ́mìí ní àgbọ̀n kankan mọ́ nígbọ́ náà ni tí máa di pa ni. Ẹ̀yin ṣáà ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. ń gbàdá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn jẹ́ káwọn tó ti gbọ́. Ṣe ni má gbọ́n kankan. Nínú ayé tá wà lẹ́nìí, nínú ayé tá wà lẹ́nìí tá ń rìn nínú ẹ̀mí, nínú ara, ó lè sọ pé wọ́n gbọ́ Yorùbá nation. It's a spiritual fight and it's a physical fight. Àwọn kan ń jà pẹ̀lú ẹ̀mí. Àwọn yẹn làwọn prayer warrior. Àwọn yẹn dúró tán. Àwọn oníṣẹ̀ṣe, àwọn oníkristẹni, àwọn mùsùlùmí, wọ́n ń fi àdúrà jà in spiritual realm. Àwa ń jà ní physical realm ni. Mo ní mi ò ń ṣe wòlíì yín, mo dẹ̀ ń ṣe babaláwo yín. But pé Yorùbá nation yẹn, èmi ni last man standing. Kó máa inconvenient mi nínú ilé mi, Yorùbá nation náà ni. Bomb bastard. I'm bossy. I am 6,000 kilometers away. Àfi tí tó bá hun Elédùmarè ni. Tó bá hun Elédùmarè nílùú tí mo wà yìí, tí ìbá ti kọjá ara mi. Òun lélẹ̀ nísìn, wo àwọn boys nísìn, ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ àbáyé nísìn. Ẹ lọ jalè nísìn, wọ́n máa gbé yín ní ẹ̀wọ̀n lẹ́ máa kú sí. Bomb bastard. Sórí wọn, gbogbo age àwọn tí mò ń wò yìí, kò tí sẹ́ni tó wà ní 40 nínú wọn. They want to drive big cars, drug ló ń tà. So tẹ́mi ò bá dẹ̀ ti ta drug, tí n bá máa ṣiṣẹ́ kò sí tó kan British government. As long as tí n bá ti lọ máa jalè. Mo dọ̀ sọ́dọ̀ ìyá mi lánàá. I spend quality time with her. Ó ń gba pension bó ṣe wà yẹn. Kò ní láti ṣe máa lọ máa drag pé ọmọ mi gbà tí mo wà nílé, èyí olórí burúkú ò ní dá fún èmi. Àṣẹ máa lọ máa bá alájà gba owó wọn ní city of bomb bastard. Àṣeyàtẹ̀ ni mo fi ra mi jẹ nígbà yẹn. Tó bá yẹ pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ ni, tó yẹ kémi ṣe máa lọ sí city of lọ máa gba owó ìyá tí ó ti ṣe wàhálà fún Nàìjíríà. Ìwọ kò ní dá fún ẹ. Ìwọ ṣe máa sọ pé Nàìjíríà máa dá. My grandma died at 90 plus. Nàìjíríà ò gbádùn. Àwa la tọ́jú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí. Ìwọ ṣe máa sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dá olórí burúkú. Ibo ni grandma ẹ wà? Ṣé grandma ẹ gbádùn Nàìjíríà? Àṣeyà ni gbogbo kinní yẹn. Mo ṣe wá rí nísìnyí mo sì mú wa bẹ̀rẹ̀ lánàá báyìí wọ́n sì mí ní owó pension àwọn máa bounce wọlé mu ni ó bá ti wọlé fèmí náà ní kankan. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá tó bí mi ni. Àwọn ìyá tó rí foresight Nàìjíríà ó sá kúrò ní Nàìjíríà nígbà tí dollar was just less than 40 naira to $1 ni mo sì mi ti kúrò Nàìjíríà. Dọ́là ò tí ì pé 40 naira ni mo sì mi ti flyer pé kí ni kò ti gbọ́ kàlájà máa lọ tọrọ magi kó lọ máa tọrọ òróró ó lò ṣàrẹ nísìn àwọn parent ń tọrọ òróró nísìn ni ṣèbí ń tọrọ nísìn lórí social media ni àwa ń sọ fún yín pé ká pull out ká lè rí ògo lò àwa ń pariwo ẹ̀yin wá rò pé lọ́kùn ara yín à ń bọ̀sibọ̀sí kò ń ṣe gbogbo àwọn tó wà nílé náà ló máa give up even though in the midst of very difficult time.
àwọn kan máa give up èmi ò ní ìrírí láti máa reference pẹ̀lú ẹni bomb bastard kankan because èmi ti rí gbogbo wọn tán mo mọ̀ pé àwọn kan dúró lórí ìrìn àjò yìí so lọ́kàn ara yín tẹ́ bá rò pé percentage wa ó máa reduce ni kàkà kó reduce ó máa increase ni torí pé látara Nàìjíríà lẹ máa complain fúnra yín lẹ máa sọ pé no kíní yóò work mọ́ so in táwọn wá ń sọ yẹn àwa di pé a máa line pẹ̀lú ra wọn and that is why they say survey àwọn ò kì í ṣe survey ní Nàìjíríà ni tó bá yẹ pé àwa náà ṣe survey ni a ti mọ̀ pé yes ìyẹn mo ṣe sọ pé 50-50 la wà nísìn 50 fẹ́ Yorùbá nation 50 náà fẹ́ Yorùbá nation bò kò ní decline kàkà kó decline a máa jagbà lára èyí tó kù ni èyí tẹ́ wà lára politicians yẹn àwọn tó kó lọ pẹ̀lú politicians tó máa ń lùlù káàkiri tó máa jó tó máa rán àkàrà sí lára ẹ̀yin la máa pùlù wá sọ́dọ̀ tiwa bọ́ká tó pùlù yín yẹn ẹ̀yin máa jìyà yẹn lè máa rí pé so àwọn ọmọ Sunday Igboho tó ń sọ yẹn tó tọ́ ní sápẹ́ ìlú yóò ṣiṣẹ́ ìlú yóò ráìtì kìnnìkan that means pé ẹ ti ń padà bọ̀ sílé nìyẹn. But for now, as far as I'm concerned, Nigeria is still working for those people. Àwa là ń pìtì yín, Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ fún yín, torí pé tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́ fún yín ni, ẹ ti máa kọrin the same ringtone táwa jọ ń lò. Nígbà tí ìyá tèmi sá kúrò Nàìjíríà, ó rò pé wá ṣe pleasure ní London. Àsìkò tó ń ṣe pleasure was nígbà tó wá bí sister mi sílùú ní 1980, kó tó di pé Margaret Thatcher change òfin yẹn. Tó bá yẹ kó bí èmi sílùú yìí ní 70s, èmi náà máa ní British passport, bomb bastard. Nígbà yẹn wọ́n fi London ṣeré ni kí ni mo sọ wọ́n fi London wọ́n fi ń ta yín ni àwọn èèyàn wá fi London nísìn a fi ń ṣe ẹni ilé làbò sí mi oko bomb bastard ilé òṣìwò làbò sí mi oko. a ní ilé làbò sí mi oko ilé wo làbò sí mi oko ilé wo làbò sí mi oko ibi tí wọn bá wà nílé ani ilé làbọ̀ sí mi oko ilé wo làbọ̀ sí mi oko gbogbo àwọn tó wá sílé kí lẹ ṣe fún wọn ẹlòmíì ti sá padà. Let's move swiftly again. That is an ideology. ẹ má kí n mọ mi láyìn ọmọ school nìyẹn ìjọba mú kékeré wa alẹ́ omi táwọn ọmọ máa ń mú lọ sí school ló ṣe o rò pé Nàìjíríà ni mò ń gbé ni omi táwọn ọmọ mú lọ sí school ń ṣe pure water Volvic ló ń mú lọ ní da fún ẹ bó ṣe máa ń mú lọ lélẹ̀ kí wọ́n tún ní máa lọ rọmi ní school so 1 litre ni so mo ti bá ti ṣe é lè ní sí ìyá ìfúnmá náírà bá lè mí ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé omi tó ń mú lọ school nìyẹn bomb bastard. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní they do survey once is negative they won't post it wọ́n náà máa ń ṣe but tó bá ti wà negative wọ́n ní post ẹ̀. ẹ má bínú pé mo kí ogun ìtàn ìdarapọ̀ mọ́ wa because of the time. Now let's go back again. That is an ideological message that is now so entrenched. Àwọn ìbò ìtì pọ̀ jù kí ni meaning entrenched ẹ jẹ́ ká sáré wò. Tó bá sọ pé something is entrenched. Entrenched of an attitude, habit, or belief firmly established and difficult, unlikely to change. You think that you change our mind to love Nigeria? Kò ní dá fún yín. Àwa máa love Nigeria. Love Nigeria and Nigeria will kill you one day. You think we will love Nigeria? Whoever is loving Nigeria, you're wasting your bloody health. Hey, it's leadership problem. It's clinical problem. We don't love each other. Break the shit of country. Break it away. Break it. Yeah, break it. And people are around analysis òṣì. Ẹ ti gbọ́ ṣe wọn kí n bá lóye títí orí yín ti dàrú. Ẹ fi pé analysis tó ń ṣe yẹn máa solve problem Nigeria ni. Ẹ fi pé problem tí ṣe analysis ṣe wọn kí n bá lóye ń ṣe lójoojúmọ́ ó máa solve problem Nigeria. Òun ṣiṣẹ́ tí ẹni. That is the job is paid for. Àwa tá à ń ṣe lé nísìn là ń sọ fún yín pé let's pull out of Nigeria so that ká lè rí ògo wa lò. Ibi tí finance person ti ń ṣe POS. Crazy country. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. That is an ideological message that is now entrenched among younger, educated voters that are transcend fortune of individual politicians is unlikely to have much impact. Your politicians don't want this kind of message. It's a message that opens the mind of people. Independent, self-determination,
tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní understanding ẹ̀ ọkùnrin á ṣí kúrò lára politician. bọ̀bọ̀ kan máa ń send message Mr. Koiki èmi ò photo so whatever tó bá ń go through Nigeria nísìnyí I don't care àwọn tó wà Nigeria nìyẹn o. Not that they are doing very well, they are surviving as well, they are struggling, but for the fact that they've listened to us that voting is not good. If you don't vote, somebody else will win. Really? Oh, you think Peter Obi was ever going to win? Peter Obi, there was no agenda for Peter Obi to win. Another agent, you think Atiku was going to win? You think APC will allow PDP to win? You think APC is stupid? They will allow Peter Obi to win. When they were the lost you the power, they joke. You think Tinubu will not play whatever it takes to become the president? You all know what it is like. It's a dirty game. Anybody disturb you, take them out. That's why they wanted to kill IGBOHO. Kill him! Because IGBOHO was a threat to them. But I won't need this. No. Going to attack IGBOHO has nothing to do with your ambition. Has nothing to do with your ambition. Tinubu, the most wicked man. Very, very wicked man. Ẹ̀yin lẹ ṣe mọ̀. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tọ́jọ́ ṣẹgbẹ́ AD ní UK kò ní dá fún ẹ. Wicked man. He will kill anybody for anything. Bomb bastard. Gbogbo ẹni mo fi sọ ní bíbá. You think he's joking? You think Tinubu was joking to become the president? He will take you out. He will take you out. He wasn't joking about it. He knew what he wanted. He wanted to be the president, and he would do whatever it takes to be that president. Ó ti fi ṣe nísìn. Òun náà dúró. Òun náà ṣògùn. Ẹ rò pé kò ní ṣògùn ni. Òun náà sáré káàkiri. Wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi fún. One bastard. Ẹ fi pé kò ní sacrifice ni. Òun náà ti sacrifice. Ẹ lọ wo background ẹ̀ before the election. Ẹ lọ wo àwọn tó kú. I'm not going to mention names. Ẹ lọ wo Johnny ẹ̀kẹ́ wo. Ṣé òun náà ṣé àwọn kan kú tó jẹ́ family member? Ìtàn sọ yìí kò ń ṣe iṣẹ́ kékeré. We are fighting a very demonic to come out of Nigeria. Ẹ fi pé ọ̀rọ̀ akọ̀ máa sọ̀rọ̀ nìkan ni. No, it is very, very spiritual. It will kill anybody for it. Tóun bá tẹ̀ fi pààyàn, àwọn tó máa pa yín wà níbẹ̀. They will take you out. But ó ti jẹun tó fi jẹ nísìn. We wait and see what happens next. Whether the West will allow him to operate without any influence or interference. Okay? The West, whether they will allow him to operate without any interference. Tinubu will kill you for that purpose of becoming the president. It will kill anybody. Ẹ lọ wo history kẹ́ bèrè pé family member mélòó ló kú kó tó di pé òun náà débi tó ń lọ yìí. Ṣojú lásán ni ṣebí Yorùbá ni gbogbo wa. Ní dá fún yín. Ṣọmọ kékeré wà ní gbogbo wa ni. We are fighting a very demonic people. Very, very demonic people. And the world itself is demonic. Mo ń wo program kan lórí Sky lánàá. Blaze ní channel yẹn in case ẹni tẹ́ bá ní Sky. It's all about documentary. Ogun World War I. Tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tó ń bẹ̀rẹ̀ Ogun World War I. Very small little thing ló bẹ̀rẹ̀ Ogun World War I tó di sùúrùtù gidi. I pity a lot of you. Ẹ mọ̀ tán pè ní Tinubu. Àwọn tó mọ̀ wọ́n wo program báyìí. It will kill you. The main statistics source is the Scottish Social Attitude. It is conducted by the Scots Cent, the Scottish arm of the National Cent, just like the National Bureau of Statistics, and has run almost every year since the Scottish Parliament was set up in 1999. Ó yẹ kí Yorùbá náà ní parliament tiwọn ni. I don't think some of you understand the pain of some people. Pé àtẹ ní parliament tiwa, a ṣe ń lọ sí Abuja, àwọn olórí burúkú Yayi, àwọn olórí burúkú Gbenga Daniel, àwọn wọn lọ sí Abuja. So you think those people are taking your message to Abuja? They joke.
Most of the poverty and the mystery in the world is due to bad government, lack of democracy, weak state interest, and so on. Yes, we agree. But if we have been left the way we are as indigenous people, even if we are struggling, but they've added our own into more problems, which is called Nigeria. Àwọn Yorùbá wà lára wọn bad leader tá à ń sọ iná náà. Hausa wà lára wọn, Middle Belt wà lára wọn, Igbo wà lára wọn. But what we are saying now is, okay, to move this forward, wọ́n ní kó restructure Nigeria. Ṣé mọ̀ pé ó yẹ ká ní parliament tiwa tá a máa debate? Tó yẹ pé even under our own constitution, mo lè lọ jáde as an independent candidate. Ṣé o lè jáde as an independent candidate pẹ̀lú structure òṣìṣẹ́ ìlú Nigeria lẹ́ni? Ẹni ẹ lọ ṣe politics. Which politics? Politics àmàlà àti gbẹ̀gìrì tẹ̀ ń ṣe yẹn. Do you know that many people comes out as an independent mean pé mo lè jáde nílùú yìí as an independent candidate. Má dé campaign, táwọn yẹn bá dé vote fún mi, bẹ́ẹ̀ mo di MP nìyẹn. Ní system yẹn ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. But nítorí ẹ̀ka ní ni tó ń pè ní the old Yoruba parliament, regional government parliament. But nígbà tó ti destroy regional government, ní parliament tiwa mọ́. Ṣèbí nígbà tá à ń ṣe regional government, if I'm right, ẹni tẹ́ wà lórí program, ṣèbí ní parliament tiwa. Nítorí pé ní regional nìyẹn. Olúkálùkù ẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ lọ sórí tébù yín. A fẹ́ ṣe free education. Olórí burúkú Málàkàn ní sọ fún wa pé a lè ṣe free education torí kíni. Tinubu lè jáde nísìn kó ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni o torí òun jẹ́ president o ẹ lọ wọn ṣe free education. Kò lè possible, kò lè ṣe. Because federal character là ń lò, federal system là ń lò, which is a fraud anyway. But when we have the regional government, we can run things and run show the way we want it. We own the resources. The resources will be used to fund it. Especially what is the most important resources that we have? The human talent. Human talent, la need. Just train the people, nurture them, give them what they want. And before you know, boom! Ọlọ́run dẹ̀ wá ṣe Elédùmarè dá wa dáadáa. We have one of the best gene tọ́lọ́run fún wa tó wà lára wa. Mo máa ń sọ kò má tàbí tó bá wà lágbàáyé. In tí kò jẹ́ kí tiyín nurture ni pé ó wà lábẹ́ another demonic thing. Wọ́n ti gbé demonic lé lórí. A máa ṣàdúrà hallelujah hallelujah. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀ demonic ni. Ibi tójú ẹ̀ bá rí dé ni. Ìyá kan pè mí láàárọ̀ yìí. Ṣẹ́rẹ́ ìyá wa tẹ́wà lábroad. Ẹ kàn máa kó sọ́wọ́ 419 rẹpẹtẹ nílé. Mo ní mention ẹni yẹn. Ìyá yẹn sunkún lórí fóònù pẹ̀lú mi. Ó ti part away pẹ̀lú almost $500,000 níbi tó ti ń wá ètò sọnù. She was crying heavily. Ọmọ Yorùbá náà ni ó gba $500,000 lọ́wọ́ wọn. Wọ́n bá wọn ṣe nǹkan kan, wọ́n ṣe this, wọ́n ṣe that. Kò sọ̀rọ̀ one chance. Ẹ kàwé mi. Mo ní láti kọ̀wé kankan nísìnyí. But mo ń dọ́kúmẹ́ǹtì nǹkan sílẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ṣé mo case kan tí mo gbé wá tí mo sọ fún yín? Ọmọ Yorùbá kan náà ní bíbá tó gba $9.5 million lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá kan nílé. Mo ní mo fún ní 1 month. 1 month ni mo fún. Tó bá bíbá bá ẹ̀dá kó má dáwó yẹn padà. Ní rẹ́ anybody jẹ àfi tí ìbá ti gbọ́. Mo dá sí kéèsì Nàìjíríà o lọ títí o torí Oríyọmí Hamzat ẹ jẹ́ kó máa dé pẹ̀lú ẹ̀. Social intervention tó Oríyọmí ṣe yẹn iṣẹ́ tó yẹ kí local government kankan máa ṣe ni bàbá yẹn ṣe. Wàhálà tí Oríyọmí ṣe kọ́lọ́n bá wa fún lẹ́mìí gúngún àtàlàáfíà wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. That is the job of a local government. Inú ẹ̀ ni social care wà níbẹ̀, inú ẹ̀ ni child care wà níbẹ̀, child clinic kan wà níbẹ̀, molestation wà níbẹ̀, different problems. I can confirm to gbogbo ọmọ Yorùbá pé in 15 days tí mo bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ ní November 2nd nígbà tó máa fi díjọ́ Friday tó kọjá ẹ̀ ẹni yẹn pè mí pé ó ti dá gbogbo owó yẹn padà fáwọn. Ìwọ tó ń gbé ní UK ò gba owó lọ́wọ́ yẹn, address ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi, bank details ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi, gbogbo ẹ̀ ló ti fún mi. Bíbá bá ẹ̀dá mo sọ pé mo fún 1 month ni mo fún 1 month ni mo fún ẹni yẹn. Ó ti dá $9.5 billion padà. Ẹ bá ń dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè kò ń ṣe mí. Ní rẹ́yìn kankan jẹ but ẹ̀yin ìyá wa tẹ bá ti wọ one chance ẹ má máa sunkún sí mi lọ́rùn.
ẹ béèrè ìbéèrè tó bá yé yín ìtawà ọba mọ̀ àsọ fún ipá mọ̀ ẹ bá ti rọ́ọ̀lù one chance ní nàìjíríà bó ṣe wá yan especially ní tó dé nísìn everybody 500,000 nìyá kan sunkún lórí fóònù burúkú ìyá àgbàlagbà wọ́n sunkún I don't want to go into too much details kọ́nà bá wà pẹ̀lú wọn ọlọ́run àjàrí wàhálà but ẹni tó gba 9.5 million tó náà máa ṣe CSO fẹ́yàn ní April ó ti sanwó yẹn padà after àtọ̀gbẹ́jọ́ yẹn wá bá sọ KOIKIMEDIA ní dá fún yín ẹ̀yin tó fẹ́ máa rẹ́yàn jẹ ṣé 9.5 million wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé owó tẹ́ bá lè ṣe ẹ fún ọ lówó wọn padà láti April ó wá ń wá wọn báyìí nígbà tí mo dá sọ̀rọ̀ yẹn pé bíbá bá ẹ̀ dá wọ́n mọ̀ tí mo ní mo fún wọn ẹ dáwọ́ yẹn padà kó tó dípa máa fa tàbá dẹ̀ fa sùúrù UK lẹ́yìn kúkú wà ẹni tó wà Nàìjíríà kò ní kankan tó fẹ́ lùzọ ṣe hàn pé UK lẹ́yìn wà ṣẹ̀yìn lẹ́mọ tẹ́ fẹ́ lùzọ tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lose much. This is why we are saying we need a system that works that can support everybody. Kò ń ṣe mi o Ọlọ́run ló ṣe o mo dẹ̀ kí bàbá Oríyọmí Hamzat ẹ kú ṣe takuntakun 20 minutes before àní lè parí program so a máa padà wá ṣe part 2 bẹ́ẹ̀ ni one chance is the thing in Nigeria now èmi ò ní kẹ́ máa ṣe nǹkan kan lé o ẹ máa sọ pé Koiki o but be very very careful ẹnu àwọn èèyàn dùn bẹ́ẹ̀ ni tèmi náà ṣe dùn àbí but tèmi ni pé kásá pín Nàìjíríà tèmi yàtọ̀ Nàìjíríà máa pín so let's go to ẹ jẹ́ ká kabẹ̀ yẹn tán kí n tó move sí Catalan so wọ́n ní láti 1999 mo sọ̀rọ̀ nípa Scottish Parliament káwa náà ní Parliament tiwa we have our own Parliament we'll be able to do so much things we'll be able to decide our lives not the one tó ń bá wa decide láti federal government. The most recent survey from which data are available is 2019. Any Nigerian government kó ṣe data. The problem ni pé mo ń give time náà ni ẹ̀gbọ́n mi. I wish I give time. You know, I'm so bad in that at the moment. But whenever the program ti bá máa ṣe, continuity la máa ṣe. So I'm going to stick to the same topic, the same conversation. So tẹ́ bá tẹ̀ mí sẹ̀gàn ẹ̀rí replay wò. So the same thing that I'm discussing, all I'm going to discuss because mo lè parí ẹ̀ is a very heavy because we are talking about three things ni mo ń sọ̀rọ̀ ní bíbá ẹ rí pé mo kàn yan díẹ̀ ni mo ń try láti sọ̀rọ̀ nípa Tinubu versus referendum ṣé Tinubu can give a referendum ọ̀nà wo ni referendum fi lè wá sórí 1999 constitution ó need láti push Tinubu can work from underground you know bàbá don gidi lòun náà ó lè pe àwọn south middle belt kó bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ wípé bá ti dé house yẹn ẹ lọ gbé referendum clause wọlé kẹ push it. And he wants to do that in a diplomatic way. I don't think Tinubu will want a situation where Nigeria will just fall into another war zone. So, in Timon Sonia. So, we're talking about what does independent mean to us? Kí ló mean fún wa? Ṣé independent là ń gbádùn ní Nigeria nísìn? I don't know. I don't think so. Inú ẹ̀ náà là ń sọ pé kò sí bad leader, kò sí this, kò sí that. Then we're talking about another angle. Will support for Yoruba independent go away? Ṣé lọ́kàn yín? Ṣé ẹ fi pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí? Yes, à ń sọ̀rọ̀ lóòótọ́. Àwọn politicians wa lè máa accept it. But the more tá a bá ń sọ̀rọ̀, bóyá wọ́n máa accept it bí àwọn politicians in Scotland táwọn kan náà support, àwọn kan support. So bó ṣe rí nìyẹn, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. The most recent survey, data ni ó ń jẹ nísìn lágbàáyé. Data. Kí ló ń pè ní data? Data, you know, òfin data síbì kan, no matter how small it is, especially on social media platforms, they're very big, very, very big. Facebook, YouTube, Microsoft, you know, mo register nǹkankan lásán yìí lórí Xbox. You know, even when I play a game lẹ́yìn kankan, I just feel while away time. Ti gba data mi. Ibi tó wà nísìnyí nìyẹn. Tó bá tó wá mọ̀ nípa analyst kìnní kan àwọn tó ń ṣe you know that's another area. It's a big job. Ibi tó wà nísìnyí data mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ìdí tí mo ṣe ń rush with time is because you know I'm on school ní pẹ́ dé and you know someone will come and put me any moment from now.
where are we? The most recent survey tó ṣe ní Scotland. Àwa nísìn, ǹjẹ́ government of Nigeria can go out and say, let us do a survey and even ask, kó má tẹ̀jẹ́ pé rọ́lá àwọn Biafra gan tẹ̀ ń pa káwọn fi lọ, kó má tẹ̀jẹ́ pé rọ́lá àwọn Yorùbá nation náà pa, can they do a survey and ask question surrounding whether we should remain one Nigeria or not? Ṣé mọ̀ pé survey yẹn, I don't know what is going to be the outcome, but I can just imagine tó bá favour wa náà, we would then know. Tó bá dẹ̀ favour wa náà, but truly and truly, can the federal government of Nigeria do such survey? Or tí federal bá lè ṣe, ǹjẹ́ àwọn politicians wa wọ́n lè ṣe? They can do it if only they are honest. Expect Ṣèyí Mákindé kó ní kó lọ ṣe survey ní Ọ̀yọ́ state pé bóyá Yorùbá máa pín kò ní pín. No, ṣé ẹ̀yin rò kó lè ṣe? I don't think so. Ṣé fi pé Dàpọ̀ Abíọ́dún lè ṣe? I don't think so. Because wọ́n mọ̀ pé tó bá lọ ṣe, that means pé ẹ ti fi ẹ mọ̀ pé ń tó tẹ̀ gbọ́ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀, ó wá gbé pépà déwájú wọn bí àwọn tòkè lọ ní Middle East, ẹ mọ̀ kọ́kọ́ ń da pépà sí gbogbo lẹ́lẹ̀ tó fi fún ni, ó wá gbé pépà déwájú ilé èèyàn kan. Wọ́n ní màmá látọ̀dọ̀ gómìnà wa nílẹ̀, ẹ mọ̀ kọ́dọ̀ máa polówó ẹ̀ lórí rédíò náà. So that would automatically open the minds of the people. Kí ló mì pé Ṣàfẹ́ wà nínú Nàìjíríà, ṣáàsì nínú Nàìjíríà. Even if tá ò bá tẹ̀ tí gbọ́ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀, automatically it opens a new conversation. Because people, àwọn èèyàn mọ̀ pé ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n á lè kúrò ní Nàìjíríà. That's another edict tá a ní. Because tẹ́ bá sọ fún èèyàn pé a máa kúrò ní Nàìjíríà, kí ló mì pé kúrò ní Nàìjíríà? Nàìjíríà la ti ń gbé látijọ́ ìnà, kí lẹ mì pé ká kúrò ní Nàìjíríà? So it's a big problem for us, our town campaign. A fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Òkè tẹ́ bá wá kúrò níbo lẹ́ ń kó lọ? Ẹ mọ̀ káwọn kan bá béèrè stupid question yẹn, níbo lẹ́ ń kó lọ? Ilé tí mo rà sí Gbági, so kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ilé mi? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí pension mi? Àwọn àgbàlagbà kan wà concern. Ẹni ká kúrò ní Nàìjíríà, wọ́n ì tí ì rówó gbà nínú pension tó ṣiṣẹ́ fún, ẹ wá ní ká kúrò ní Nàìjíríà, ta ló máa sanwó pension fún? So a lot of things is entailed in this. Yorùbá nation tá à ń sọ yìí, ìyẹn mo sọ pé tabashi sọ pé a fẹ́ ṣe ní diplomatic, ó máa pẹ́. Because irú àwọn ìyá tó ti ṣiṣẹ́ 35 years, ẹ wá fẹ́ lọ unplug wọn kúrò lára ibi tó ti fẹ́ rówó gbà. Owó yẹn gan kò ṣe pé ó sure. But wọ́n sì mọ̀ pé bí ọjọ́ kan gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa dé, bí Adeleke ṣe dé síbẹ̀ nísìnyí Ọ̀ṣun state, ẹ mọ̀ pé ẹ̀kọ́ táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá dẹ̀ ti dé, nígbà máa kọ́kọ́ fi ń ṣe kàjó nìyẹn. Ẹni kọ́kọ́ lọ sanwó. Tá bá ti sanwó 1 year, sanwó 2 years, after 3 years, Adeleke náà máa wó tó fi ṣe another campaign. I'm sure you understand what I'm saying. So it will be difficult for us to pull everybody in the same way. Pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Kí la máa sọ fáwọn tó ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà? I got a call from, we had a lot of calls from somewhere in the north. Àwọn tó jẹ́ ex-military wa, they are interested. But how do you tell them that kẹ́ wá ṣe Yorùbá nation? Owó wọn tó ti fi ṣe wàhálà nínú Nigeria military, ta ló máa san? Ṣé rí pé Yorùbá nation kò ń ṣiṣẹ́ kékeré? It's a big job. But if we can tell them that, guarantee pé gbogbo ẹni tó ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà rí tó dẹ̀ kó gba pension, your pension will still be paid. Because government wa ló máa wá take care. Ṣé rí ṣe liability la máa pè yàn àbí? Kí lẹ rò pé Tinubu gbà lọ́wọ́ Buhari? Ó gba gbogbo liability tí Buhari ń run lórí Nàìjíríà àti gbèsè ní o. Ìyẹn ló ṣe gbé fódà yẹn fún, fódà yẹn fẹ́ ga tó yìí. I hope I'm right with that word. Because gbogbo problem tí Nàìjíríà tí Buhari run for 8 years, wọ́n ti gbé fún Tinubu báyìí. Tinubu náà wá ṣìwé yẹn. Lórí burúkú ni Buhari yìí o. Yíyíyí. Sector kankan ló máa wá dín pẹ̀lú ẹ̀. So every sector, ẹni tó wà nínú education, agbet education lè léwọ́. Wá máa wọ education yẹn. Okay, we spent 1.4 billion. We are owing 3.4 billion. So what we are saying is that eventually when Nigeria fold apart, we will take the bad, the good, and the ugly. I hope you understand. So we will take everything. Àwa máa wá ṣe wá jókòó, not àwa
àwọn ọlọ́pọlọ ẹ̀yin ọ̀mọ̀wé ẹ wá máa wo policy ó dà nígbà tó ń ṣe health èèyàn mélòó ló ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ federal government ọmọ Yorùbá 1 million àwọn mélòó ló sanwó fún níbo ló sanwó yẹn dé then a new government will take care automatically about all this problem but it is still a big task to convince our people tí wọ́n ṣì ń struggle pé popular kúrò ní Nàìjíríà tí Nàìjíríà gan ṣì ń jẹ wọ́n lówó ẹ rọ̀ pé lómi àmọ́ sọ fún mi pé Nàìjíríà jẹ mí lówó ẹ ní ká kúrò ní Nàìjíríà I've had people say that pé Nàìjíríà ń jẹ wá lówó èyí wọ́n sọ̀rọ̀ pé ká kúrò ní Nàìjíríà so ta ló máa wá san gbèsè yẹn fáwọn padà so it's a big task that needs a lot of different people to work at different stages Aboru Aboye my brother but that does not mean that we should not continue to tell them that the only way out is independent of Yoruba people. So, kí là ń wò látẹ̀ǹkan? À ń try láti wo survey táwọn ará Scotland náà ṣe, àwọn Scottish people. So, now let's move swiftly. The recent one tí wọ́n ṣe was in 2019. The Scottish opinion polls can bring the story up to date and are collated by the Scots saying on their website what Scotland thinks. The National Bureau of Statistics can give us a kind of statistics to determine how many people still want to remain as one Nigeria or not. I don't think that will be something they want to do. They are more interested about doing census, which Buhari wanted to do in a rush, but that was not happening anytime soon. This whole series thus allows current attitude to the Scottish governance to be placed in a long perspective. Overall support for independence, Emawo data. I mean, like I said, what they say data is going to say, be 50%, about to 10% concept, but at least it is a start. Then we will then continue to emphasize and work towards increasing the percentage. So you tell me the percentage right now is 50-50. I might be lying. It might not be up to that. But when we don't have a true picture of a survey la ma fi gauge. Survey la ma fi gauge in pé ṣé tòótọ́, and it has to be a survey now from a government like the federal government of Nigeria or an independent. Ìyẹn làwọn bomb bastard ìyẹn sọ pé ṣe bá ti ṣe 5 million petition ẹ rántí 5 million petition yẹn ẹ ti ṣe 5 million petition but the government does not believe in that. Can the federal government of Bola Tinubu now put together a survey that asks the true question, do we all still want to remain as one Nigeria? Yes or no? Kò ní di I don't know, I would like to think about. No. Do you still want us to remain one Nigeria? Yes or no? And that is a referendum question. But that can be used as a survey to start with. And if we are able to get such data, we can then start working on that data and say that will be the true picture of those that are campaigning for Biafra and those that are campaigning for Yoruba, and probably we might even not know, maybe there are even more people from the Arewa and also the Middle Belt as well. But it will involve a true picture from the federal government. The federal government must be able to give us such data. So, the federal government bá fún wa ní this opportunity, even if Yoruba don't have enough numbers, we can then know that, okay, maybe we need to do more. And it can take years. Yoruba nation tẹ́ ń sọ yìí kò lè ṣẹlẹ̀ lọ́la, kò lè ṣẹlẹ̀ lọ́tùnla, but ìrọ̀lẹ́ pa ó lè ṣẹlẹ̀ before 2023 if we have all determined. Àwa kan wà determined, kò ṣe gbogbo èèyàn ló wà determined. I know that. But kí lẹ sọ fún mi nígbà yẹn? Ẹni mo fẹ́ gbógun wá. If we have done whatever, and I don't want to start elaborating, whatever it takes to stop that election, in time, sorry, orí round table, mi la ma wà báyìí. Tinubu máa fẹ́ pààyàn ni, òkú dẹ̀ máa sùn ni. It's as simple as that. Àṣírí lẹ́gbọ́n yẹn, kò Tinubu máa give order. Pé láyé kò lè ṣẹlẹ̀. But now, ẹ̀yin tí ẹ ń fọkàn tọ́ tòun náà ní sí pé òun náà ti débẹ̀ báyìí.
kó wá ṣe tọmọ Yorùbá òun lẹ́yìn náà dúró dè báyìí nísìn. So we are now watching because àwa mọ̀ pé kò ní fẹ́ ṣe la ṣe sọ pé ká stop ẹ̀. Àwọn kan ní ẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó dé bẹ́ẹ̀ náà, ká jẹ́ kóun fúnra rẹ̀ wá ṣe. Like I said, I might be wrong in the near future, but future yẹn is just less than 3 years from now. Tinubu ti lo 1 year as far as I'm concerned. 1 year ti tán lọ́jọ́ ìjọba Tinubu báyìí. Ó kọ ọdún mẹ́ta fún. And don't come and tell me about 8 years. Kò tí ní mandate 8 years, mandate 4 years ló ní. So, the first key point in explaining no, mo ti lọ too far. Overall support for independence in Scotland as at 1979 was just 8%. Only 8% ló fẹ́ pé káwọn pín kúrò lára union tó ń pè ní United Kingdom. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí let's even take it from ìgbà táwọn Biafra kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣé mọ̀ pé púpọ̀ nu wa sọ pé Nnamdi Kanu orí ọ̀pẹ bla 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 bla. The percentage was low. But tá bá wo ìgbà tí Nnamdi Kanu fi sọ̀rọ̀ àti ìgbà táwa náà darapọ̀ mọ́ afẹ́ self determination ṣe rí pé nọ́mbà yẹn ó ti change. Lára àwa tá àtẹ̀ like utterances Nnamdi Kanu àti agree ní sí pé well bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ nìyẹn a lè má agree pẹ̀lú ẹ̀ but lórí pé ká kúrò yẹn a agree pẹ̀lú ẹ̀ but àwọn Yorùbá kan tí wọ́n sọ pé no a ní jẹ́ kẹ́ ṣe pẹ̀lú Igbo but a dẹ̀ ní jẹ́ kí Igbo kúrò ní Nàìjíríà. Ìyẹn ló máa ń sọ èmi pé kí ló mean by that? I don't understand. Kí lẹ mean? Ẹ fẹ́ Igbo kó gba independent, ẹ fẹ́ kó gba self determination, ẹ dẹ̀ fẹ́ wọn nínú ilẹ̀ wa ṣẹ̀rí pé orí yín ò pé you are born bastard. Ìyẹn mo wá fẹ́ understand pé kí lẹ mean by that? Because tẹ bá ní ẹ fẹ́ wọn then ẹ ní kíjọba kó fún wọn ní self determination kan move on káwa àti Fúlàní àti mo ní mo fi máa pọ̀ wọn ní Fúlàní àwa àti Bòròró káwa jọ máa ṣèjọba lọ kájọ máa lẹ̀ dí mọ́ra wa but nǹkan kan ló máa take wa out. Ẹ lọ wo weekend tó lọ yìí Yobe State Governor ká tó máa lọ was attacked by Boko Haram terrorists. Borno State ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pa bàbá yẹn kọ́lọ́n kó dẹ́bi ẹ̀sìn. I don't know him. Zulum, he was also attacked. That means pé bóyá àwọn yẹn wà lára àwọn tó máa sọ pé àwọn náà fẹ́ pín lọ́jọ́ iwájú I don't know. Kí ló dé tán attack Professor Zulum, Babagana Zulum ní Borno State? There must be something behind it. So like I said, it is always good to gain. So nígbà tó máa fi di 1992 ní Scotland ó lọ sí 23%. Ẹ wo ọdún tó fi pẹ́ kó tó di pé ó lọ sí 23%. 78, 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. It took 13 years. Self-determination. Tẹ́ bá ní ká máa tò ní títò diplomatic. In tó máa ń pẹ́ ni ìyẹn ti máa fi lọ sọ́dọ̀ àwọn Catalan. Àwọn ọlọ́pẹ̀ ní Catalan. Ibi tí kí ni brother wa tó ń ṣe media tó wà ní Spain yẹn Akalamago TV ibẹ̀ lòun wà area yẹn lòun ló ń gbé. Half of Catalan, and this is coming from Eurocity. This was a news put together. She was a date. All right, oh, more date like that. Half of Catalan against independence. 2/3 want referendum. Half of the Catalan oppose secession from the rest of Spain, while 77% want a referendum to decide the region's destiny. Àwọn náà fẹ́ ká decide destiny wa nínú Nigeria. That is the reason why we are on top of this movement. Tó bá jẹ́ pé politics la fẹ́ ṣe ni, àti ní kí bàbá Akíntóyè lọ register wa sí CAC, ká ní political party, àwa fi Ìgbòho síwájú, ẹ̀yin born bastard, intent fẹ́ nìyẹn àbí. So that kájọ máa lọ ṣe politics ẹ̀ bàtàmàlà, ká wá máa yìnbọn para wa, ká máa ṣira wa ní jàǹbá. Because that's what they do in the politics in Nigeria today. Because in tí mo gbọ́ táwọn kan sọ fún wa nìyẹn pé Ìgbòho ti ní crowd. Ẹ jẹ́ à lo crowd Ìgbòho ká lọ fi register fún political party, ká lè fi push agenda wa wọlé. So ẹ feel pé àwọn tẹ́ fẹ́ lọ bá push agenda yẹn, àwọn máa wá gbà fún yín. Mo kíyà wa. Wọ́n ní ó difficult ni. Wàá gbìyànjú, ẹ ṣé gan ni. Ìyàwó comfort ológunjà. There's no way I can do my program without putting that. I don't think so, but I'll try. We'll try. Ẹ ṣé gan ni.
I take feedbacks. Kunle Bakers, Muriembe, thanks so much for the super chat. We'll try. You know, I understand. I don't expect, children watching my program. We're all adults. If I want to do a program for the children, I can do a different program. But Lori self-determination, I expect everybody to be 18 and above watching the program. So, but sometimes I understand that people don't like, too much of the swearing in the program. But I wish I can do any other way, because I'm the ambassador, they're born bastard as far as I'm concerned. But we take note on that. Thanks so much, Yawa Ologunja, and we appreciate you, mother. Let's go back again to Catalan. Catalan ló náà fẹ́ lọ. But mo wá tún lọ rí another news kan again. This was September 27, 2023. Catalan Prime Minister demands self-determination reconciliatory referendum. Tí Tinubu bá fún yín ní referendum, ọ̀nà tó fẹ́ fi fún yín yẹn mo tí mọ̀. It's another conversation. We can talk about that. But if Tinubu gives a referendum today, subject to if the House, Senate and the House of Reps allow such, wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbé wá sínú constitution kí Tinubu tó lè pass. I don't know whether Tinubu can use his presidential power. Kókò jáde kó ní, we will now have, no, kò ní sọ bẹ́ẹ̀. We will now hold a referendum in the next 2 years to decide the fate of Nigeria. Kó tó lè ṣe yẹn, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe survey, which is why I talked about the survey. Because if it comes out and say, oh, we will hold a referendum, just like Prime Minister Watele, láti fi ṣe Home Secretary nísìn, sorry, Foreign Secretary, David Cameron. David Cameron ló fún wa ní assurance pẹ̀lú àwọn Scotland pé kó lọ dìbò for referendum. But wọ́n tún ṣe Arimarike or whatever it's called lẹ́yìn, because they knew that they were going to exit European Union. But wọ́n fún wọn ní impression pé tẹ́ bá vote pé ká ṣì wà in the same union, àwa ṣì máa wá dúró sínú European Union. At the end of the day, wọ́n pull out kúrò nínú European Union. Àwọn ará Scotland bínú nísìn pé no, àdéhùn tá a ṣe kọ́ nìyẹn. So giving a referendum at this stage is not something that Tinubu might push for. And tó bá dẹ̀ ní kọ́kọ́ lọ hold the referendum, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ ní Nigeria? Nothing is going to happen because Yorùbá ló máa ní ó di Nigeria mọ́ anyway. But it is something that we will have to be debating and debate and debate. So I want to stick back again to two different headlines. Half of Catalan against independence. Ṣá lè sọ pé half of Yorùbá náà nísìn, they are against independence of Yoruba people. Oh yes, because they are still with the politician and they believe in the politics of Gbegiri and Amala. If Tinubu has the veto power, I don't know what the constitution says. Would he use that veto power to say, we will hold a referendum and decide the fate of whether we should remain one Nigeria or not? Àbí, yeah, àrékérekè bẹ́ẹ̀ ní ṣe gan ni. Àwọn òyìnbó ló nìyẹn lọ́wọ́. Tó bá ti mu tí púpọ̀ jù níbi tó bá lọ, sá fún wọn torí o mọ tí yẹn ó lè jẹ́ pé òun ló máa gbé dé Nàìjíríà tó bá tètè wá lọ níwèé. So àwọn Catalan náà, they were against independence, but 2/3 of them said we want referendum. Àwa náà nísìn, okay, aláwọn tó wà against the self-determination, but ẹ fún wa ní referendum. Kátẹ̀ dánwò, wọ́n ní dánwò ló bí yọ̀ kẹrẹ́. Àbí dánwò ló bí yọ̀ kẹrẹ́. So half of the Catalan opposed secession from the rest of Spain, while 77% want a referendum to decide the region's destiny. Ìntí kò ní mú ìjà láàrin gbogbo wa nínú Nàìjíríà òun ni pé kó offer a dissolution, dismantle, disintegration, de-amalgamate, whatever òyìnbó tá bá fẹ́ lò. But it has to be done in a way that will not lead and fall into crisis. Crisis yẹn dẹ̀ làwọn èèyàn kan avoid pé Mr. Koiki, ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbé yìí ó lè lọ dìjà, kò ní láti dìjà if we have sat down
all the regions. Àwọn kan ní ẹ má tẹ̀ tí béèrè fún self-determination. Ẹ tẹ̀ yẹ kó kọ́kọ́ dá regional government padà bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Okay, tí Tinubu náà bá máa dá regional government padà, ọ̀nà wo ló máa gbà ló máa fi dá padà? Ṣé ó máa lo the same system tí Buhari lò tán ni? Àbó nǹkan máa wá lo agbára veto power as a president tó lè fi pàṣẹ? Àbí a máa lo àwọn senators wa àtàwọn house of rep? Do you think that Tinubu can give you a regional government? Ẹ jẹ́ ká wà honest pẹ̀lú ra wa. Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà pẹ̀lú yẹn náà? Torí pé we are talking about two things now. Kò ní fún yín ní referendum for self-determination. I know that. But tó bá máa fún yín ní regional government tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ń béèrè fún pé jẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀ padà sí region wa, ká ní parliament tiwa, but we will still remain under Nigeria. Center kọ́ máa dá dúró ni. Do you think that the center can stand on its own while Tinubu gives that decision? It's a question fún gbogbo ọmọ Yorùbá. So àtẹ̀yìn tí ẹ wà against the self-determination, àtàwọn àtàdúró pé either we dissolve this country, we dismantle it, we disembark, we disintegrate, we break it, or referendum, òyìnbó kan náà, ìkan náà ló ṣáà máa lead. But something has to lead. Nǹkan kan gbọ́dọ̀ trigger kí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. You can't just say you want a referendum. United Nations is not going to give you any referendum. United Nations kì í fi hàn ní referendum. Sí nínú war zone náà, já ogun náà. So kí lẹ̀ ń béèrè referendum lọ́wọ́ United Nations? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ló gbọ́dọ̀ fún yín ní referendum pé fẹ́ lọ. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ò bá dẹ̀ ti accept pé òun fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ, then ọ̀nà wo lẹ wá fẹ́ gbà? Ìyẹn ló ṣe ń pè ní armed struggle. Àwọn kan máa lo arms. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jà. Ìbọn á máa ró lókè, á máa ró nísàlẹ̀. And some people have used it before to come out of their country. But since táwọn ò ní ìbọn tá fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, ní kan ìjà tá fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, what we are saying is that there can be pressure, and pressure. And that pressure can burst into anything. Nigeria, as it stands right now, is also on a lot of pressure. Ó ti wà ní pressure. But pressure yẹn ò tí wà activated enough to force the shutdown of Nigeria. Because Nigerians are not struggling yet. They are not struggling. Gbogbo pé ìyà ń jẹ wá, kíní kan kíní, gbogbo yẹn àmọ́ nìyẹn. I haven't seen Nigerians, rhetorics lẹ́kọ̀ọ́ máa ń ṣe. Just like bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ pé rhetorics làwa náà ṣe pé a lè ṣe nǹkan kan nígbà Yorùbá nation yẹn. But ká ṣáà dúpẹ́ fọlọ́. I won't say more than that. I don't have to go into all the details. Èyí tó kù lọ́jọ́ iwájú nígbà tá a bá ti délẹ̀ lérí tán, a fi ṣe documentary, màá fi kọ̀wé mi. Bóyá a lè lọ nígbà yẹn, àbá a lè lọ, mo sọ yẹn díjọ́ mi. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Kúnlé Bakers. Òkúnàwó, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ètò. So, like I said, the percentage of people rejecting separation from Spain is the same as 1 year ago. This again has to do with data and survey. Ẹ jẹ́ kí federal government Bọ́lá Tinubu, ẹ jẹ́ kó tẹ̀ ṣe survey fún wa pẹ̀lú National Bureau of Statistics, which everybody trusts, to ask simple question. Simple question. Do we still want to remain as one block called Nigeria or not? Yes or no? You don't ṣe full referendum, but just a survey. And then we can work on that survey and we can start asking questions. Ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ̀fẹ́ kí ló dé tẹ́ ṣe fẹ́ ṣé torí máa ń ṣépè lórí program kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ o ẹ má má bínú ara máa ń ta mí máa ní ni mo ṣe ń sọ ẹ̀ and then we can slow down bí ẹ pé tá à ń ṣe yẹn ni kò fẹ́ kẹ́ gbọ́ kò kúkú ṣe gbogbo ara là ń ṣépè bí èmi ṣe ń present yàtọ̀ sí Yèyé Dára ṣe ń present bí èmi ṣe ń present kan ní Àṣà TV ṣe ń present bí èmi ṣe ń present kan ní even ní world media ń present but again it's all about give and take. Tó bá yẹ pé torí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ló ń bí yín nínú ṣó Nàìjíríà pé yín ju bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ òun ni question ṣé bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn ń dùn yín ju bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe fún gbogbo wa lọ because ọmọ Yorùbá wà káàkiri àgbáyé nísìn tó ń wò mí báyìí nísìn níbi tílẹ̀ ṣú àbí tí ọ̀sán pọ́n àbí tí àárọ̀ pọ́n tí wọ́n ò rí ògo wọn lò títí délẹ̀ Yorùbá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí tí wọ́n ò rí ògo yẹn lò so ìdí tí wọ́n ò ṣe rí ògo lò kò ju pé we are in this block tó pè ní Nàìjíríà so àwọn ará Catalan tẹ́ ẹ̀ bá máa tó ń pè ní Catalan àwọn náà fẹ́ dá dúró wọ́n ti wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn
kò ń ṣọ̀rọ̀ 10 years tó ti fight báwọn fẹ́ lọ. It's a big job. When you fẹ́ kúrò government kan fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ whereas government mi fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ. It all depends on give and take. So mo ṣì máa tún sọ̀rọ̀ nípa Indonesia àti East Timor. It was a new president that came on board that changed the narrative tí East Timor fi dá dúró. Ṣé Bọ́lá Tinubu lè ṣe the same thing? Me, I don't talk about anybody. Me personally, I don't think so. And I still stand with my words. Pé Bọ́lá Tinubu máa fún yín ní that opportunity pé kí Yorùbá kó unplug ara rẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà. I don't think so. So, according to the survey, again, it's all about the survey. 77% agreed. 77% said they agree or strongly agree that Catalan have right to decide their future as a country by voting in a referendum, compared to 16% who disagree or strongly disagree, according to the Center for Opinion Studies, CEO, better known as Catalan Barometer. Ta ló máa bá wa ṣe tiwa tó máa wà in an authentic way. Ìyẹn ni ìyá burúkú yẹn fẹ́ lò, ó fẹ́ fìyẹn dọ́gbọ́n fún wa tó ní gbogbo wa ti sign petition. Òun wá ti gba petition yẹn. I'm sure you all remember. I don't want to talk about her because she's a crazy woman. Wọ́n náà ti pọ́dún kan táwọn ti declare nísìnyí tó ń sọ jágbàjàgbà. I'm sure you all know what I'm talking about. This time last year, no, and kọ́ máa jubilate o, kọ́ máa yọ ẹ̀mí mímọ́, ẹ máa yọ. Tí Tinubu bá kọ́kọ́ fẹ́ wà honest, kò dẹ̀ need the time púpọ̀. Kókó àwọn kan máa ní Koiki bí akájẹ́ kó ṣe díẹ̀ sí irọ́ ni gbogbo yẹn. Èyí tí yàn bá máa ṣe, a ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kájẹ́ kó túbọ̀ jókòó díẹ̀ sí, kó túbọ̀ kó jẹ́ kára ẹ̀ múlẹ̀. Look, first and foremost, èmi sọ pé kí Tinubu, number one, gbogbo military architect in Nigeria kó pín sọ́nà mẹ́ta. Kọ́kọ́ díẹ̀ fáwa, fún north ní díẹ̀, kó díẹ̀ sí middle belt. Tẹ́ bá fẹ́ fún àwọn ọmọ Igbo bí a máa lò fún wa láti fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà, kó sí middle belt. And they start breaking the structure. But structure pé à ń wá loan, a fẹ́ fi repair Nigeria, ọmọ gbogbo yẹn fàbú ni o. Ìyá máa jẹ́ olúkálùkù àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò ti èní. Lágbára Elédùmarè, part 2 ó sì ń bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wá ṣẹ̀ ń darapọ̀, mo kí yín, àtọmọdé àtàgbàlagbà ni mò ń kí. Mo ní lè dárúkọ anybody, but mo kí gbogbo wa pé mo fi ti kí Elédùmarè mo kí wa. Mo kí àwọn balẹ̀ Yorùbá, but a gbọ́dọ̀ máa kí àwọn tó jẹ́ àwọn olórí wa. Ta ló lórí wa táwa mọ̀? Òun ni bàbá Akíntóyè. Mò ń gbọ́ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n pín sọ́nà mẹ́ta, wọ́n pín sọ́nà méjì. Àwọn yẹn wọ́n sọ pé àwọn làwọn ní Afẹ́nifẹ́re fún ọmọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá làwa náà. But lórí jàǹgbára Yorùbá nation làwọn sọ̀rọ̀ lé lórí. Bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè kọ́lọ́n lẹ́rẹ̀mí ẹ̀. Òun ni leader tiwa. Bàbá Adébánjí kọ́ ni leader wa. Parúbẹ̀ Fáṣọ̀rántì kan ni leader wa lórí self determination. But ọba náà wọn ni leader wa lórí ọmọ Afẹ́nifẹ́re. Gbogbo náà l'Afẹ́nifẹ́re. Afẹ́nifẹ́re làwa náà. Ìwọ ni kó wá máa béèrè pé àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn níbo làwọn ń tì yín lọ. Èyí ni kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ara yín. Àwa ti mọ ibi tí bàbá Akíntóyè tì wá lọ báyìí nísìnyí. Bá ṣe wá ń kí bàbá Akíntóyè, àkí bàbá wa Chief Bánjí Ayélóge. A gbọ́dọ̀ má dárúkọ wọn torí àwọn ni deputy lábẹ́ bàbá wa Akíntóyè. Kò wá ń ṣe àwọn méjèèjì yẹn ni bàbá nìkan. Àwa láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá kan tí wọ́n wà lábẹ́ tolúkálukú ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣe this tó ń ṣe that tó fi ń ṣí wa ní ọkàn pé àní Nàìjíríà ń ṣe ìlú mọ́. Bá ṣe wá láwọn bàbá aláwọn ìyá náà lóríṣiríṣi tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lóríṣiríṣi lọ́nà tolúkálukú mọ̀. Àwọn kan ní agriculture ni ẹ lọ máa ṣe oko etílé, ẹ má jẹ́ kí ebi pa yín kú. Má dúró de gọ́fmẹ̀ntì mọ́. Kódà bó bá jẹ́ ìtìwọ̀ nìkan máa jẹ pẹ̀lú fámílì ẹ̀. Gbin ata, gbin èlùbọ́, kẹ̀. Whatever tẹ bá ṣàlè gbìn. Tẹ bá wá lè rí adìyẹ bíi méjì, akọ àtabo tó lè máa gbà sí fúnra wọn tó tún máa bímọ, ẹ ṣàgbé sínú ilé yín. Gbogbo tẹ lè fi survive. Òun ni kẹ́ máa ṣe o. Àná ogun ń bọ̀ mọ́ nísìnyí o. Ogun òde, kò sógun kankan mọ́ nísìnyí. Ebi ń pa yín, ogun kan nìyẹn. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So tó kẹ́ máa ní Koiki, o tún sọ̀rọ̀ ogun, a sọ̀rọ̀ ogun mọ́. Ìyá mi gan ti warn mi pé kí n má fọ̀rọ̀ ogun sílẹ̀. Àjàmọ́. Education la máa fi gbá yín lórí. So wá rí education yẹn, a máa fi gbá yín lójoojúmọ́. A lọ máa mú kan wá báyìí, a mú méjì wá báyìí, a mú mẹ́ta wá. Mo á lè máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti fi tẹ̀ yín sí lójú.
mo kọ́kọ́ wò pàbí kí n ṣe fídíò ẹyin tí mò ń dín kí n tún tẹ̀ sí lójú bí á tí wọn náà bá ń wo ẹyin tí mò ń jẹ pé bọ́bọ́ ìṣe lè máa fẹ́ ẹyin tọ̀ wá lójú báyìí wà wá lọ bá gọ́vùnà pé kí ló dé tí wọn ò lè jẹ ẹyin mẹ́ta bá lè lé at 40 plus òòrè ẹyin mẹ́ta jẹ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá máa béèrè question làwọn fẹ́ kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ wọn tó bá náà wọ́n sì ń run government wọ́n ní right láti run government kí ìyà má bàa jẹ yín but for now gbogbo tí Tinubu bá náà òun fẹ́ ṣe fún yín ẹ̀tọ́ ti Nàìjíríà ni kò ṣe fún yín àwa táwa ń pé ètò pafẹ́ Yorùbá nation ẹ má rò pé a máa mẹ́nu dúró a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni Mr. Koiki ìgbà ló máa wá ṣẹlẹ̀ Catalan ti wà lẹ́nu ẹ̀ for 10 years Scotland ti wà lẹ́nu ẹ̀ ó tó jọ́ mẹ́ta survey sì sọ pé wọ́n fẹ́ lọ so àwọn ò tí ṣe survey but nígbà tí a ti ń ṣe Yorùbá nation a rí pé àwọn èèyàn ń darapọ̀ wọ́n ń lọ àwọn kan dé wọ́n lọ anybody has the right a dẹ̀ lè gba right yẹn kúrò lọ́wọ́ yín ó bá ní o fẹ́ lọ ṣe APC lálẹ́ yìí problem tiẹ̀ nìyẹn but irú àwa o èdè ò ní múrú àwa tẹ́ bá tẹ̀ ń dì àwa náà a máa ń bójúlẹ̀ a máa tu àwa dúró pa pẹ̀lú olóyè Ìgbòho ṣá tẹ́ bá ní olóyè nìkan lẹ̀ ń dárúkọ àwọn tó kùnà ẹni káwọn náà jáde kárí wọn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so I gotta go now because the time is right in front of me yeah Alpha yeah all right Maria nisin all right so I gotta go now bí ṣe sọ èmi náà ní other things to do Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ ẹ má bínú pa nílé play and ten time is really against me at the end 4 o'clock bye for now have a very good afternoon Koikimedia bringing the world closer to your doorstep mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí o ó dàbọ̀. Thank you so much everyone bye for now. Mo kí gbogbo wa o bye for now. Thank you so much those of you on the MixLR we gotta go now thank you so much bye for now.